Thank you all. As all of you know that International Forum for Promoting Homeopathy was formed some 605 days back by a group of homeopathic lovers, students, and homeopathic doctors. The purpose of this organization is to promote homeopathy among people who are not aware of homeopathy, and as well as we need to promote homeopathy among doctors also, and to rebuild their confidence during this COVID situation. As you know, the homeopathic treatment was banned for COVID in the beginning session, but we people went to the court and got the order to treat COVID-like diseases. So that is one of the things that we have achieved during the COVID time. As you know, pandemic will come and go, but we will have to survive and we will have to treat patients as and when they come to our clinic. And this is the duty of primary duty of a doctor. And no doctor can run away from any patient because a patient required treatment. And today we have a wonderful person, Dr. M.K Sahani sir. He need not much more introduction, as he is one of the leading personality who is always here with us to deliver his speeches and his presentation. Almost all his presentations are really wonderful. Always he present with all evidence and as well as with good slides. That is something that we have to study from this master legend. He has been our former president of curricular committee of Central Council for Homeopathy, as well as he was a member so many times at the Central Council of Homeopathy, and he has achieved a lot of awards, international as well as national awards during his career. And even now, he is a hard-working homeopath, delivering his presentations at national as well as international forums. And he has been working in this homeopathy field for the last more than 40 years. That is something great, because a man who has been working for homeopathy and he is delivering every bit of his life for homeopathy. This is something that we have to look into. This kind of legends are here in India, but we have to promote this kind of, we need your services for promoting homeopathy, sir. And we are all very happy to welcome M.K Sahani sir to this platform, sir. You can deliver, and today the discussion of the topic is one of the most important aspect of homeopathy, the philosophy, where latent psora being discussed by Dr. M.K Sahani sir. Now the platform is for you to deliver the session, sir. It is over to you, sir. We welcome once again to this forum. Okay. Good afternoon and good evening and good morning on this international platform for promoting the homeopathy, which was established some 600 days back, and it is still progressing and still continuing. This is a very wonderful opportunity for all of us who love homeopathy. Loving homeopathy is very important. Today, I am assigned to present before you a small subject, that is the latent psora, and for this I am going to upload my screen so that we can have the sharing in a better way. Yes, sir, it is visible now. Yeah. So once again, we are very much aware about the importance of miasma, and it is one of the milestone in homeopathy. And I don't say only homeopathy, but for the entire medical system, where we can link the causations and presentations together, so that we can get the reality and the totality of the subject. Among this, I have chosen today's lecture on the latent psora. Now,
How many types of the miasma means the influencing, getting influence. So how many types of the miasmatic activities are there? We have something which is dormant, something which is latent, and something which is active. Dormant, we can say that it is the seedling stage, the seed is there, and it is still, no activity is there. Now, when it starts germinating, it comes into the latent position where we don't have too much sensation, and then it becomes activated, the full-blown symptoms of the respective miasma like psora, sepsis, and the cypher. But latent stands in between the dormant and the active. And this latent is very important in the way that it is a signal or indications that something is going to happen. And if a physician clearly perceives this phenomena of the latent, he can prevent many of the problems that may happen in the during the active stage. So early detection is important, and for this, the practitioners have to get acquainted and develop the keen observations and interest in understanding the topic. Dormant miasma that does not show any active symptoms, but may show objective signs in the constitution. The constitution that is completely suspended by the active miasma, and then it may be treated when dormant symptoms become active after removal of the dormant cells. Then latent is only shows functional signs and symptoms that are usually mild or indistinct. This mild and indistinct is very important. Many a time patients don't recognize these symptoms, but they have, and they don't feel that the presence of these symptoms. It is so mild and so indistinct. So they remain silent for that. And if activated by stress or aging, enters into the third stage of pathology. And treatment is focused on the latent symptoms if they are in the active layer. So now, what is active? The active is full display its sign and symptoms in the present time. And it is storage active miasma suspends the weaker miasma and forms the top layer. And treatment is focused on the sign and symptoms of the active layer. Now, the word latent is an adjective that is used for something that may existing but is not presently active. It is adjective. It was first used in the 15th century from Latin word latent. Latent is something latent in potentiality, existing but not presently evident or realized. It's there and it is not there at the same time. Now, after the primary symptoms, the miasma moves towards the latent stage. And once the infection is established, even a person with a strong constitution does not escape the long-term effects of the chronic miasma. And latent miasma are functional in the beginning and only begin to produce organic pathology towards the end of the cycle of the secondary and tertiary stage is approached. Dr. Hahnemann, in his footnote of the 78 organic foreign, he speaks about the latent miasma. Miasma implanted by the infections or hereditary might appear indiscernible for several years during youth if the patient lives a lifestyle that is beneficial for the spirit, heart, and the body. The individual appears to be completely healthy in the eyes of the relatives and friends, but latent miasma continue to grow within. At the same time, person at the same age and is exposed to more adverse events and relationship, the symptoms of the miasma increases. The more the vital principle is exposed to debilitating passions, grief, and worry, the quicker the miasma flare and produce the serious pathology. This process increases even more quickly when the individual is exposed to suppressive measures, invasive medical procedure, and toxic medicine. Now you can say
that this latent miasma is a germinating stage. Seed has been planted into the ground, and now something is getting changed, and it requires very minute observations to see the symptoms during this stage. So it is potentiality and the latent. That is important. The potentiality, there is a potential there, but it is latent. There are the facts that it can happen, but they remain in the latent stage. And then it is based on the hundreds of observations, slowly putting me aware of the sign which Sora asleep hitherto latent can be recognized, even in case where there has not been manifested as an alarming illness. That is slowly growing internally, but still asleep and has not reached the point of total manifested disease. The person is still considered healthy, so regarded by the other. Now, in the chronic disease, Dr. Hahnemann recorded 60 characteristic symptoms of latent psora that he used as the basis for the selection of anti-psoric remedy to root out the latent disorder. This is very important, Doctor. It is very worthwhile to read the chronic disease by Hahnemann to know and understand the miasma in depth. And for the latent psora, he has given a very vivid characteristic symptoms of that is present there. The observations of the physicians may reach its peculiar characteristics even in that latent state, and even though the patient is not disturbed to any degree. The vital energy often places the psoric poison in a latent state where it may lie for long periods, sometimes for years, without manifesting much disturbance. Well, friends, during latent state, it requires only a slight shock to the vital energy to bring his miasma or stigma to therefore and make it present active manifest in the acute disturbance. This acute manifestation may be due to any one of the many different causes. It may be due to accident, to an exposure, or to other seemingly slightly caused, but whatever the direct cause of the acute manifestation, it will show the poisonous effect of the stigma. The physician has to be conversant with the characteristics of the latent symptoms so that he may cure the underlying dysplasia in the latent conditions and thus head off the acute manifestation, thus protecting the resistant power of the vital energy and again the sudden strain and helping to eradicate the psoric poison. One of the strongest characteristics of psora in the latent stage is the mental conditions. The psoric patients are mentally alert and they are quick and active in their motion. This activity is very pronounced and especially pronounced in the keenness and activity of the mind. They will work alive. Frozen for the same time, but they are easily fatigued both mentally and physically, and profound prostration is followed. The prostration has such a profound effect upon them that they soon come to pass where they dread to undertake any exertions, mental or physical, because of the fatigue which they know will follow. The fatigue is accompanied by the desire to lie down, and this desire is quite characteristic of this type of the patient. Now, Dr. Hahnemann in his chronic disease has meant, I told you the 60 or something medicine symptoms. To enumerate them, some of them we can just to make you acquainted and you can get into them in the details in the chronic disease. The children's frequent discharge of ascaritis or other worms, unsuffering itching caused by the lateral in rectum, the abdomen often distended, now insatiable hunger, then again want of appetite, swelling of the cervical glands, perspiration of the head in the evening after going to sleep, the frequent flushes of the heat and redness of the face, not frequently anxiety, frequent falling out of the hair of the head, shyness of the same, many scales upon the scalp, and perspiration in the morning in bed,
Hard stool, delaying usually more than day, clotted, covered with mucus, or nearly always soft fermenting stools like diarrhea. These are few only I mentioned. I told you that there are more than 60 symptoms which have, and you can still see many more beyond the 60 that was observed by Dr. Henry. The peculiar characteristics of the mental irritation is that it produces a sense of bodily heat, and these patients will have flushes of heat while they are working. The heat of the room oppresses them. And peculiar mental states is the anxiety, then sudden anxiety and anxiety about the heart, particularly when the stomach conditions are present, and depressed with the fear. Then anxious to the point of worry and fear. Fear that they will be unable to accomplish what they attempt. They will not be able to carry through their plans. Fear that their health will fall in doing what they set to do, and the fear of death that will happen, and the disease may be curable. Fear of the dark, fear of the strangers or imaginary things, fear that they will not get on in school, timid about going to the school, fearful they will able to be late in the school. This is the children's symptom. They fear work upon the child's life so intensely that they soon wear themselves out and become thoroughly exhausted. And difficulty in concentration is very important. Thoughts get ahead of their work and they become confused. They are not direct thinker except for very short memory. This apparent to mental work, but in physical work they have much the same manifestations. They cannot stay put in one channel for any length of the time. They cannot remain in one, they keep on changing. They start task, they cannot finish because they tire with them. In their indigenous anxiety and restlessness, they are compelled to move about because they cannot keep still. This restlessness is particularly noticeable at the new moon, or if the moon, in the omen at approach of the menses. The changes of the temperament without any apparent cause is part of the cycle. They become hysterical and go into fits of temper. Young people particularly become hysterical, especially after acute weakening disease. And Sora has fits of anger, yet with these fits of anger, there is seldom any desire to harm others in the purely soric cases. If the soric base is united with psychosis or miasma, there is a decided tendency to harm or even to kill to the others. So grief and sorrow seems to be the particular power in beginning of the exaggerations, and people under the influence of grief and sorrow will often develop immediately some acute sickness. The greatest force to rouse the evil of the soric dysplasia is grief or the sorrow. They cannot come out. So, and during the present COVID period, you can see many of the people are not able and to recover from the stigma of the pandemic effect that they have carried for the 2 years. So, and the sudden depressions of the spirits, suddenly burst out crying, which relatives relieves the whole condition. When they get into this depressed conditions, everyone knows of their troubles. Melancholy patients on awakening from sleep have heart palpitations, and they become nervous and anxious with a sense of constriction about the heart. And depression of the spirit is into moodiness, sulkiness, or fits of temper. They suddenly come out of these moods and act like an entirely different person. The soric disturbance possesses the life force. Fundamental of the patient that in order to meet the disturbance, a remedy has marked similarity in the mental traits must be used to overcome the stigma. Soric manifestations are ameliorated by eliminative functions.
And conditions such as diarrhea, perspirations, or even free urinations may ameliorate the condition. In psychotic manifestations, we had a general ameliorations for eliminations, but not through perspiration, diarrhea, or urination. Psychosis is ameliorated by unusual eliminations through the mucous surface, such as leukorrhea or free nasal surface. It is only when that this stent is united with another stigma that pathology arises, conditions arises. When the two or three are united in the same individual, the vital energy is not powerful enough to overcome the pathological formation. Malignancy is developed in the presence of the combined stigma, and for that reason, these conditions are difficult to treat and impossible to of real cure undergoes under any form of the treatment except by stimulating the vital force. Other conditions difficult of treatment such as epilepsy or true insanity are also manifestations of the combined stigmata. These are usually tubercular in their origin, being gratifying of the syphilitic disorders. So these are the pathological forces. Then vital force or vital energy cannot long endure disturbance to remain latent where more than one stigma is present. So sodic seldom is, if ever, develops pathological manifestation when it is alone and the trouble may remain patient. Where there is more than one basic dyscrasia, one is at the inflamed by the other and disturbance manifests themselves. When the one latent condition is sora, it is steered in all its power, and that all is destructive hatefulness and menacing in the soric stigma will be the first to appear. Treating the combined states. The treatment, the most outstanding, must be treated first, since we base our method of treatment upon symptom similarity where the sora is present. Sora will be the most outstanding in the symptoms totality in the earliest manifestation. This manifestation must be treated first, then after that it is eradicated, the considerably lessened the next most potent dyscrasia. So it is gradual, layer treatment. We can say that layer by layer, removing the first layer, you can go to the second layer, and then you can expose the third layer. The treatment should continue in this way, each time treating the most dominant stigma as expressed by the outward manifestation until the cure is attained. Now I am going to present a small case, very small case, to demonstrate how I use this soric condition. It is a case of my male child of the 2 years old, a very active and lively, affectionate child, very lively, very happy, and always in a very affectionate mood. Apparently, no sensational problems were experienced by it. It was only concerned of the mother about his hard stool. It was giving no problem to the child in his inner. The stool used to remain for 2 or more days without urge and any problem. Child has no other presentations. No sensational feeling in child. Silent presentations of the latent sora. This silent presentations of the latent sora that we observed in this case. Now we calculated the symptoms, taking the rubrics: stool hard as if burned, and constipation. Stool remains long without urging. General energy chill, excess in the children, affectionate, and mind is joy. The only medicines that covers the entire totality was the sulfur. So we prescribed the sulfur 0/3 potency. Stool became soft within a week. It was now passing stool almost every day now. So prescriptions was based only on the observations. This is a very small case that I want to demonstrate how we can handle the latent sora and remove. Well, there are many other features, case reports that you can have, but I am just giving this case report only for sake of making my
the way I used to apply for this type of technique. So friend, it is this is my small presentation, and I thank you for having a good listening to me. And I hope we can have many more questions and many more suggestions and many more additions from our learned participants in this webinar. Thank you very much. Yes, Dr. Kanis. Congrats, sir. Excellent presentation, sir. Really, this kind of presentation really motivate all of us to study the organon once again and again. And that is something that you have given to this forum. And thank you, sir. Let us go to Sridhar Group, sir, for his question as well as his analysis of this latent PSORA. Sir, please unmute, sir. Yes. Thank you very much. Whether it is audible? Yes, sir. Yeah, you are audible. Sahani Saab. Yes. Excellent. Come again. It was very nice. And what about the PSORA? You said everything. That latent PSORA, each and every part, you gave a very good example of one child, that constipation, etc. That I like to ask very few questions. One is that whether the PSORA can be seen as it is. Nowadays, I saw that different PSORA mixed with so many other things. That means that the psychosis and syphilis also mixed miasm I am seeing in my practice. Last few years, I observed very carefully, last 20 years, that I saw it is the mixed miasm is most common. And it is mentioned that PSORA is the, and latent PSORA is the fundamental cause. But what about your justification in that? Thank you, sir. You are right that in the present scenario of the modern life, the purity of the miasma is almost in a very, it is difficult to see them. But I see that you see the case report where you can just imagine that there was not other miasma was. So purity can be observed. Purity of the symptoms can be observed, but and it can be distinguished for the mixed miasma. So both purity, pure symptoms, pure single miasma or the mixed miasma is observable. It is a matter of the duration of the sufferings the patient is. In the primary stage, most of the symptoms are in the pure form, but in the latter state, they get mixed up with the medications, with many more complications that keep on growing and growing with this. So it is not a difficult task to see the symptoms in purity. And it is also not, it can be distinguished from the pure and impure presentations. Thank you, sir. Another one more question that Hanuman mentioned 210 to 230. One-sided disease, mental diseases. There he mentioned the PSORA is the number one. Of course, that for temporarily you can use belladonna, hyoscyamus, stramonium, agnesia, and etc. you can use, but without attending the PSORA, you cannot cure completely what he is mentioned. What about your comment on that? Sir, I have just mentioned in my presentations that it is also when you find that in the one-sided disease also, it is applicable in one-sided disease also, that if you are not getting the entire totality in one selection of the medicines, you can treat the patient in a layer manner. That means removing the first layer, then you can go to the second layer, or then you can get to the, so this gradual presentations is also possible. And for the beginners, this becomes very quite easy. But who are very experienced, they can see the entire totality right from the beginning to the end, and they can get a final stroke medicines with this. So for them, it is not difficult, but for many of the juniors where the observations is not so much developed,
they can go and it is allowed. And mostly in the one-sided disease, what we feel that this one usually we have faced difficulty in framing the entire totality. Dr. Henneman also admitted that for the total one-sided disease, you can go with start the treatment with the symptoms that is available at the present, and using those symptoms along with the constitutional conditions of the patient, you can select a medicine which will expose the full totality of the symptoms, and that can be treated alike. Thank you very much, sir. Your presentation was excellent and your answer was very nice. Come again with that. I like to ask you to bring the next time with that relationship for so many people. Even I don't that much thorough with this relationship of the medicine. Will you please? Definitely, sir. I have ask about regarding to the relationship of the medicine and its utility in homeopathy. Definitely, sir. I was, I Because committed. you are so competent, that is why I'm asking. No, I am not so much competent. I am just a learner. Yes, I am just a learner. At this age, just also, I keep on learning, and this is the only things that I have learned during my life. Yes, I know. I appreciate your interest and your enthusiasm. And also, always a teacher will be always to be a student also till to the last end. That I know. So thank you very much. Keep it up. I find myself students. I appreciate your efforts and to uplift and your knowledge to share for the others, especially the new generation, and not only new generation, even to the experienced doctors also. These are some questions. We are not having such a eminent person like that of you. Keep it up. I appreciate you. Do a big salute for you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. This is what we are all about. This is a very great, very fine discussion going on between two legends in homeopathy. That is something that we have to look into and we have to watch also. And there is Dr. Jose Isaac sir, who was also presented a paper some few days back, also mentioned the importance of reading organon and remembering all those things. He was taking a session on the prescriptions. That really was a wonderful day. So all these kind of things really shows how beautifully you can enter into a patient's treatment to bring him at the shortest possible time to the normal health. And that is something to be discussed. And let us go to Jose sir, and thereafter we will go to Vijay doctor. Yes, Dr. Jose, come out. Good evening, sir. After a long time, we are meeting again and again through the Zoom. Dr. Jose and myself was a good friend, and still we work together at the council, and there are many important sharings. I was at his home, had a dinner, and stayed at his home, and it was an enjoyable moment for me to be with Dr. Jose. Yeah, I'm fortunate enough to have you in the education committee so that we could do many things there. Anyway, this MySum is one thing which is, I think, left by the many practitioners. Actually, if you want to treat chronic diseases, one should know the latent MySum, the active MySum, everything. And the active MySum is the one which needs consideration when we come to the prescription for a chronic disease. Acute disease is okay, but chronic diseases, the real chronic diseases, we cannot treat without taking into account the MySum. And nowadays, what we see is all the three MySums combined in almost all the individuals over the generations. And we are nowadays using more and more tri-miasmatic remedies also. So the main problem now we face is homeopaths themselves are not very interested or not taking enough importance to the MySums. And if we want to treat the complicated cases, chronic cases, we should have a thorough knowledge of it, because
since the patients have all the three myasms, it comes and goes. One myasm become predominant during the treatment, then another one will come. When you subdue that one, the next one will come up like that, like that. It's a chain of one or the other myasm becoming active. So always only once you know it, this comes. Also, many people used to say that Hanuman wrote all the chapters in homeopathy, but so even during his life itself, he has spent around 16 years, from 12 years, from 1816 to 1828, when he published the chronic disease theory. Actually, that was a step in the history of homeopathy. From the symptomatological level, he thought that there is something behind which has to be considered. And from mere symptomatology, when we went to the miasmatics, taking into consideration the miasm and the symptomatology also, and then to the constitution. So all these things came from the miasm theory. And it was the miasm theory which gave a impetus to homeopathy in the treatment of chronic diseases. The main problem now we face is our institutions are also not giving enough importance to the miasm study. That is one thing. Second, the practitioners are more concerned with giving 1 or 2 or 3 medicines, hoping that the one or the other will go and hit the target. Those who doesn't have confidence in giving one remedy will give 2. Those who doesn't have confidence in 2 go to 3. So hoping that the one or the other will go and hit the target. This is the problem. So nowadays, this kind of lectures are very, very informative, because I hope and trust that this type of presentations will open the eye of many people who just think that homeopathy is just giving one remedy for one symptom, like that, 1 or 2 remedies. Actually, if it is like that, there is no need of 5.5-year course or anything. You need only one book which gives you the symptom and the remedy. No need of our degree courses, postgraduate courses, or the PhD now. So anyway, thank you, sir, for the good presentation, especially the latent PSORA. Being an all-round teacher, I can say that it was of a high standard. Thank you, Dr. Jose, for your nice comments. Now let us go to Dr. B. Vijayalakshmi. Please unmute yourself. Good evening, sir. Yes. Hello, am I audible, Yes. sir? Good Yes, evening, yes. sir. Yeah, you are Audible. Sir, just small doubt, sir. Usually, if it is latent miasm, latent PSORA, because it is latent, no symptoms are there. Should we treat that one, or should we wait until the symptoms come out? If we want to treat, how should we proceed? What we speak the latent is not late. Latent is simply the from the sleeping. The sleeping stage is the dormant. That no activity is there. Latent is something which is now getting eroded. Something is coming up. So don't say that it is late. It is just the beginning. It indicates the beginning of the symptoms. And it only requires your observations. As you see that in the present case that I have presented today, the child was very active, no problem, nothing was there. But only the mother noticed that the stool is very hard and the child is not mother. It was the mother's concern. So we took this concern as some signal that something is going to happen in future also. So if you can treat the things, if you are able to observe, and being a physician, you have to be a keen observer. This is very important for all of us. Keen observations is the area where you can have a better understanding of the disease. Without observations and without having your insight into the symptoms, you cannot understand the things. So it is important that you must see the thing, and treating as early as possible is important. It is always advisable. As soon as the mother observes
She became concerned. She consulted us. She asked her what is happening. Usually some people say, no, it is no problem. Carry on. It will go gradually. But as a physician, you should take concern. Concern is also a disease, the beginning of the disease. And concern starts whether within the by the patient himself or by the attendants and by yourself is important. So concern is the beginning stage, and I say the latent will speak about the concern of the things that is going to happen. It is anticipating the problem. It is anticipating the problem, and this anticipation comes. There is some smell is coming out, some thing is there, something is present there, and that if and a physician must be able to notice these two keen observations. I always speak, I say, and emphasize. As a physician, you have to develop a silence, you have to develop an observation, and you have to learn more from the patients. Are you satisfied with the answer, Dr. B. Vijayalakshmi? If you, okay, then let us go with Dr. Hariharan, sir. Sir, I have not fully heard your class, but even then I had doubt, sir. Is any relation with idiosyncrasy and the latent SORA? I think it's so. Some idiosyncrasis conditions, see latent SORA will come out. Is it correct, sir? That's a nice question. So idiosyncrasis is the hyper sensations that patient is there, and it is also I say that it can be the latent as well as it can be the simply in other. The idiosyncratic patients have they are very profoundly affected by any of the slightest things becomes important for them. This is the mental aspects for the idiosyncratic patients. They keep on observing themselves. They keep on looking within themselves. So it is the hypersensitivity that is there present in that. And this hypersensitivity has been taken as the nature, but it can be related to and to some extent in the latent SORA or in any other of the miasma that you can see. This is possible, sir. So don't get confused that the idiosyncrasy may not be the latent, but they may be latent, they may be active, or they may be in the dormant stage. So it is the presentation, the way the patient take the things. We all have a different way to understand the problem, understand the situation. Someone take it very lightly, someone take it very seriously. So it is the same problem, the same pain. It is experienced differently by the others. The idiosyncratic patients will definitely experience the problem in a very higher degree, whereas the normal or other patients may not have the feelings about that. So this is the difference that we can see in between. Okay, doctor, very nice answer. See, certain person having certain things, idiosyncrasy is there, and that the latent SORA, which is having the relation with the idiosyncratic subject, whether it is physical or mental, suddenly the latent SORA will come out. Is it so, sir? Yeah. See, latent SORA, I told you, suppose in the field, you have put some seed, and one who is very experienced, what the farmer will see, some changes in the soil level. The soil level is getting changed. There are no other symptoms, okay, but that he can see that something is now going within, and this stage is called the latent. And idiosyncrasis is not like that. They take even the slightest. It is you can say exaggerations of the any things, any changes, any observations that is felt in the mind. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. I think Joseph sir want to say something. Yes, sir.
Yeah, about the latent SORA, what Dr. Sahani Saab said is a good observation. If you see the one healthy individual, and if you observe him for some time, or some days or weeks or months, and the diseases he gets once in a while, or the acute diseases which he gets once in a while, can give you an idea about the latent SORA inside him. In latent SORA, mostly the inflammatory conditions come and go. A child having constipation once in a while, or a loose stool once in a while, all these may be acute conditions, but still it has a soric base. It comes and goes, and that stage is the latent soric stage. That's why B.K. Sarkar says it is not a really diseased stage, but he is on the verge of getting a disease. Not really diseased. That means in future, this patient who had constipation once in a while, it will become more frequent, common, and slowly he will go to the next stage, maybe a hemorrhoids or a fistula or a fissure or something like that, slowly, progress it. So if it is there in the beginning, once in a while, or coming again and again, that shows that he is in the latent soric stage, is going to the soric stage. And we know that he is on the latent soric stages. We know some children having frequent colds, frequent tonsillitis, comes and goes. But he is in the latent soric stage. That's why the same type of disease is repeating and recurring again and again. Okay, very good answer. Okay, okay. Very good. Now let us go to Sridhar Guru. Sir, one more. I like to ask one more question. Sir, that there is sufficient time. That is why I'm asking. That my doubt that whether it is having this miasm is having any hereditary trend and congenital trend, because some I observed in my practice that some cases that some families rheumatism, some families sometimes the hemorrhoids, and some tendency to some diseases, whether it is having any connection with the miasm or it is having any hereditary and or congenital problem, there is some relation with the miasms. That is my question. Definitely, sir. The patient with the background family history of some type of the disease, it is common. It definitely says that the patient was born with the advanced stage of the some mimetic background into the genetic constitutions changes, which was already undergone during the past previous stage. Now it is getting, the patient is getting born with those symptoms. So they are born with the developed stage of the miasma, developed state of the either syphilitic, soric, or whatever it may be, but they are they are born with the miasma. I think they are born with the miasma as their instinctive features of the life, and this is possible that you can treat them with the very due considerations, giving into the totality that was in the family considered. Now, the good rubrics you can have in the repertory, like family history of cancer, family history of asthma, family history of tuberculosis, so many diseases are there. And taking into these considerations, you can get the symptoms, and that will indicate that the patient was born syphilitic, patient was born psychotic, patient was born sorry. So it is not necessary that the symptoms comes during our present life also. We come along with that. As a hereditary property, we are coming along with the miasma. Okay. Thank you. So, Just go to Dr. Alien Jokes. Yes. Madam, please unmute. Yes. Manish. Hello. I think Dr. Alien Manoj Doctor can speak. Yes. I think we must consider the situation
which forced Hahnemann to discover the theory of chronic miasms. He said that their beginning, the treatment of their chronic, their beginning was promising, continuation less favorable, and outcome hopeless. This was the situation where Hahnemann started to think, what is the reason behind that? Then he found out, following the suppression of some sort of skin diseases, a lot of diseases were originated after studying the history of 3,000 years. He started from the Leviticus. I think Joseph Isaacs may remember all these things. Yes, from there it started. So what is the significance is that Hello. the physician should understand there is to form a garland. That is the reason. That is why. Then, if you are following an administration of modern medicine, there are some symptoms remaining. What is the reason? You have to go to other medicine. The medicine which always producing symptoms of psora is called antipsoric medicine. Nothing related with its source. Never it is related to source. Just like the antipsychotic activity is creating some symptoms. We cannot say because of the presence of latent psora, the patient develops symptoms. I think that is the most reasonable explanation, I think. Sir, there is one question from Dr. Seema Rathod. Can we treat babies having some diseases tendencies in a family while their intrauterine life being treated mother or any previous preventive medicine? So it is a question to Mridul Kumar sir. Treating the patient during the pregnancy, I feel, and what I have experienced during the pregnant state, the mother symptoms are very active. Everything is very active. And at this moment, you can remove many of the dyscrasia that may happen to the child in future or to be born. So this is a good stage, but it requires a lot of understanding about the mother and the family history and the background. You don't prescribe simply by having the background in one step. Like I can tell you, the patient's family history was nothing there in the family. But during my observations, I saw that the patient is having the tubercular disease. Now, this tubercular disease was there, but nothing was there in the background. So whether the question arises whether this tuberculosis he adopted during his life or it was in the dormant stage that he carried from the parents. Yes, this sir. is a question. And these questions need to be answered only when you go into the detailed past history of the and family background and the situations where the patient is. So it is not that only the patient will give you the entire symptoms, but the entire family is involved into this type of practices. Okay. Now, Dr. Eliama George, are you there? You can speak now, madam. Dr. Eliama George. Yes, you are unmuted. You can talk now, Dr. Eliama. He's Hello? trying to speak. Yes, yes, yes. Hello, sir. Yeah, Yes, hello. sir. Audible. Audible. Sir, I have treated a case that is like food allergy. Food allergy in the sense she was very, very sensitive to the fish, beef, egg, cabbage, wheat, etc., etc. If she's if it touch the cabbage, wheat for some purpose to transfer from one vessel to another vessel, then itself she will start complaining. That is her main complaint is she will start immediately itching, and urticaria will be developing, and stomach problem like diarrhea, stomach pain, and finally breathlessness. Breathlessness is very severe. She should be taken to the hospital
for treatment, and oxygen was giving very usually. This case came to me. A relative of mine, I said there is some, she has treated in Apollo, Madras, some natural treatment also tried. Like that, one of his friend, brother, cousins said from USA, there is no medicine for this. You should avoid the allergen. Otherwise, don't try for this and that and all. So that time only I saw her. I said, there is some medicine for homeopathy. She got angry with me. She said, nothing is there. My brother said in USA, there is no treatment. This is anaphylaxis. Nothing can be done. Okay, I left it and came off. After 1 week again, she came to me slowly, said, that time I told, but you can try it. But anyway, I started treatment. Of course, immediately I felt anyway, this itching in this allergy and all, I thought I can give sulfur. I gave her sulfur 200. And after 2 weeks, she came. She said better. Again, 1 month after she came, she said, this month I didn't get any. First, I didn't take much allergens, but I didn't get much problem. Like that, she was treated with 1 year. Or her complaint lived further. That is started in 2006 to 7. 1 year she has taken medicine. And after 1 year, so far, no problem. She was not taken for the hospital for the purpose, and she is completely relieved. This is one case of SORA, sulfur. Another case I wanted to say, one eczema case. That eczema started on the leg. He was a college professor. He said it started from the childhood. This previous lady also said 12 years I could not take any of these Madam, things. Dr. Madam, there is only 2 more minutes. So like that. Okay, one eczema yeah. case also treated with sulfur. Another case of migraine, I have treated with the sulfur. All the 3 cases I have given sulfur. I don't know. Of course, SORA will be there. Or tuberculosis, this one, migraine and all, I don't know which Mayasam they went. This also started from the beginning. And so he will be bedridden for 2-3 days. Immediately headache he comes, he will be vomiting, and 2-3 days he will be bedridden. It is that also started for over 25 years back. All madam, the 3 cases given with the sulfur. We can go ahead with these cases in the later. You will be given a chance to present your presentation so that you can also present your cases here. And let us go to another. And I wanted to ask this expert that which Mayasam, these cases I think only SORA or any other Mayasam. Sir will answer within 2 minutes. Time is about to finish. That's the reason why I have to interfere. Sir, what's your opinion on that, sir? This allergic constitution, in this the report you will have in the generative chapter allergic constitution. So this having the allergic constitution definitely the states that there are some indications of the miasma is playing. Sulfur that she has prescribed, it covers all the 3 miasma, the SORA, syphilis, and the psychosis. And to her experience, she has, it may be, I don't know, because the case details were not with her. She has given only the presentations of sulfur in the 3 cases and all got well. It usually happens, but on this basis, we cannot analyze that whether it is which miasma it is suffering from. But but definitely there are some background of the miasma, either of any of the miasma. Yes, sir. Thank you. This is there is an announcement for tomorrow. Tomorrow we will have a session from Dr. B. Vijay Suresh Kumar presenting the pediatrics and homeopathy. So with that, we come to just before finishing the session, let us go back to Dr. Manoj for giving vote of thanks to the session. Yes, thank you, Dr. Thanesh, for giving me an opportunity. A nice presentation all the way. I had to continue the discussion so that the doubts in the mind of the physicians as well as the lovers of homeopathy can be clarified. On behalf of IFPH, I am extremely severe gratitude to you and all those who are participating in the program. Thank you, one and all.
With that, we come to the end of these 604th days webinar at English session, and now is the time to for Malayalam session. Let us go to Dr. Hibbert for the session. Dr. Hibbert, please unmute. Yeah. Namaskaram. Yes. Yes, Doctor. Can you hear me? കേൾക്കാൻ Yes. പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം, കേൾക്കാം. നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 604 കണ്ടിന്യൂസ് വെബിനാർ നടക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഹൃദയംഗമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു അതിഥിയുണ്ട്. ഡോക്ടർ N. ഗോപികൃഷ്ണൻ, പാലക്കാട്ടുള്ള ഡോക്ടർ N. ഗോപികൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് സാറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിശബ്ദമായി നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം തൻ്റെ അനന്തമായ ചൈതന്യം നിറയ്ക്കട്ടെ. N. ഗോപികൃഷ്ണ സാറ് റിട്ടയർഡ് DMO ആണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി കേരളത്തിലെ റിട്ടയർ ചെയ്ത DMO ആണ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽ പാലക്കാട് CMO ആയി നിലവിൽ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഓണററി കൺസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ഇന്നർ വിഷൻ തൃശൂർ. സദ്ഗമയ പ്രോജക്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തിലെ അമരക്കാരൻ. IHMAയുടെ പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്. എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് 40 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഡോക്ടർ ബാക്ക്ഫ്ലവർ മെഡിസിൻ്റെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ ഭാഗം 3-ാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടറെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഡോക്ടറിനെ അടുത്ത 45 മിനിറ്റ് നേരം ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടുണ്ട്. 15 മിനിറ്റ് നേരം സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹലോ, ഡോക്ടർ ഗോപീഷ്ണൻ കോഫസ്റ്റ് ആക്കോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് സാർ. കേക്കാലോ? കേൾക്കാം. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാം. ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാണാമല്ലോ? കാണാം. അപ്പൊ എൻ്റെ ഇത് IFHMയുടെ 3-ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വരവ്. ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാ രംഗത്ത് മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പഴയ കാലം മുതൽക്ക് നമുക്കതിന് പ്രസക്തി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ചില ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ, ഒരു മരുന്നിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതിന്റെ അനുഭവം, ഇതാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മാനസിക ലക്ഷണങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളും. അതിൽ ഒരു 10-20 ഡ്രഗ്സ് പിക്ചർ പറയും. അതിന്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ, സിംഗിൾ ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ ഇതാക്കിയത്. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കെന്റിന്റെ പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. കോൾചികം രോഗിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്ന് പറയണ്ട, ആ മരുന്നിന്റെ 2 ഗുളിക കൊടുക്കും, അയാൾ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ ആസ്മ ഉള്ളവർക്ക് ലാക്ടോസിസ് കൊടുത്ത് രോഗം സുഖപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ഡോക്ടർ കെന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ലെസനോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് അക്കണൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അക്കണൈറ്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഫിയർ അല്ലേ? ഫിയർ 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 ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റെമഡി ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ പറയുന്നത്.
നമ്മുടെ ഒരു രോഗിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ എന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ട, ഞാനിതാ മരിക്കാൻ പോകുന്നു, ഞാൻ തീർച്ചയായും മരിക്കും. അതുവരെ സ്നേഹിതരോട് കാണിച്ച സൗഹൃദം തീരെ നശിക്കുന്നു, അവരെ പറ്റി അവജ്ഞ. ഗുരുവായൂർ വെച്ച് ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു വിധവയുടെ രോഗസ്ഥിതി നോക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ അവരുടെ കിടന്ന കട്ടിലിനരികെ ചെന്നു. ലക്ഷണങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചെടുക്കാതെ തന്നെ അക്കണേറ്റ് കേസാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അവർ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുഖത്ത് പേടിയുടെ പരിഭ്രമം, ഉത്കണ്ഠയും ഇവിടെ ചിഹ്നം സ്പഷ്ടമായി കണ്ട് ഇത് ഇത്ര മാതൃകാപരമായ ഒരു കേസിനെ ഇന്നേ വരെ ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ല. അക്കണേറ്റ് മരുന്ന് കൊടുത്ത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പനി പോയ വഴി കണ്ടില്ല. അപ്പൊ വിതിൻ 24 hours നമ്മൾ അക്കണേറ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള മെന്റൽ പിക്ചർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ ചികിത്സിച്ചതാണ് അക്കണേറ്റ്. അക്കണേറ്റ് വളരെയധികം നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ കിട്ടണം. അക്കണേറ്റ് 3x നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആസ്മയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ഡോസ് കൊടുക്കാം. വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് അക്കണേറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മരുന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിയ റെസിമോസ. ആക്ടിയ റെസിമോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ധാരാളം നമ്മൾ ഉദര സംബന്ധമായ സ്ത്രീകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഉന്മാദാവസ്ഥ, പ്രേമനൈരാശ്യം, കച്ചവടക്കാര്യങ്ങൾ, വൻതോതിൽ നഷ്ടം ഇവ കാരണമായ വ്യാധികൾ, രക്തപാതം, ഹിസ്റ്റീരിയ ഇവ രണ്ടും കൂടി ഉപദ്രവിക്കുന്നു നമ്മളെ. അതായത് നാഡീമണ്ഡലത്തിലെ അംശങ്ങളായ ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന വേദനയും മതോന്മാദവും കൂടി കലർന്ന ഒരു ബഹളം. രക്തവാദം ശമിക്കുമ്പോൾ ഉന്മാദം മൂർച്ഛിക്കും. ഈ വിഷാദത്തിന്റെ പ്രസവാനന്തരമായ ഒരു പുർപ്പീറൽ മാനിയ, അതിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിംസിഫിയോ കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വിഷാദം ഉന്നത നിലയിലെത്തി തന്നെ ഹിംസിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പ്രസവ സമയത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിറയ്ക്കൽ, പ്രസവം കഴിയുന്നവരെ മതോന്മാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പാലക്കാട് കൊടുവാര ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയാണ് രോഗി. അവർ പായൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അർത്ഥബോധമേയുള്ള അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന് അലകൾ തലയിലേക്ക് കയറി വന്നു. തലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോധം പോയി പോകുന്നു പറഞ്ഞതായി അറിയാൻ സാധിക്കും. സിംസിഫ്യൂഗയാണ് ആ കേസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു പ്യൂപ്പീറൽ മാനിയ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചത്. സിംഗിൾ മെഡിസിൻ, ഫ്യൂ ഡോസസ് ഓൺലി. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനാക്കാഡിയം. അനാക്കാഡിയത്തിന്റെ ആദ്യം കുറേ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാം. മതസംബന്ധമായ നിരന്തരാലോചന കൊണ്ടുവരുന്ന ചിത്തഭ്രമത്തിനുള്ള ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് രോഗിയുടെ മനസ്സിൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമുള്ള രണ്ട് ചിന്താഗതികൾ തമ്മിൽ വടംവലി. ബാഹ്യസങ്കല്പം ക്രൂരവും നീചവുമായ കൃത്യങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ മനസ്സാക്ഷി അതിനെ വിലക്കുന്നു. സൂക്കേടിനാലോ മറ്റോ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഓർമ്മക്കുറവ്, നിത്യാനുഭവങ്ങൾ, സ്വപ്നപ്രായം, ജീവിതവൃത്തികൾ തുടരാൻ മനസ്സിലായും, ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ പ്രേരണ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ശപിക്കാനും ആണയിടാനുമുള്ള പ്രവണത. അനുഭവം നമ്മുടെ ഈ അനാക്കാഡിയം വെച്ച്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പള്ളി വികാരിയെ ചികിത്സിക്കുകയുണ്ട്. എന്താ അത്ഭുതം! അയാൾക്ക് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ഭക്തി ബഹുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എത്ര പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ഈ ദുസ്വഭാവം വിട്ടുപോകുന്നില്ലെന്ന് അയാൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഉള്ളിൽ അയാൾക്ക് തലയിൽ ആപ്പ് തറച്ച പോലെ ഒരു തലവേദന വന്നു. അതിന് അനാക്കാഡിയം എന്ന മരുന്നാണ് ഫ്യൂ ഡോസസ് ഓൺലി 30 കൊടുത്ത്. അതോടെ തലവേദനയും ഈശ്വരൻ നിന്നയും ഒന്നിച്ച ദൃശ്യമായി. ഈ പ്ലഗ് ലൈക്ക് സെൻസേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ കീനോട്ട് ക്ലാർക്കിന്റെ അലൻസ് കീനോട്ടിലുള്ള വേർഡിങ്ങാണ്. ആ പ്ലഗ് ലൈക്ക് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അനാക്കാഡിയത്തിലുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തലശ്ശേരി നഗരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. തലശ്ശേരി നഗരത്തിൽ സൽപ്പേര് സമ്പാദിച്ച ഒരു കമ്മീഷണർ പത്നിക്ക് ഒരു മനോവ്യാധി പിടിപെട്ടു. അതിലവർക്ക് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ഒഴിയാത്തൊരു പേരണം, സ്വന്തം ഓമനപുത്രനെ പിടിച്ചു കിണറ്റിലിടണമെന്ന്. അവർ ആ ഭീതി പുറത്ത് പറകയാൽ അടുത്തുള്ളവർ കിണറിന് ചുറ്റും 8 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ മറച്ചു കെട്ടി. ഈ കേസ് ഞാൻ അച്ഛനും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കേസാണ്. ഈ കേസ് നമുക്ക് അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനാക്കാഡിയം 30 ഫ്യൂ ഡോസസ് കൊണ്ട് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അവർക്ക് ഈ ചിന്താഗതി അവരുടെ മാറ്റാൻ ഈ അനാക്കാഡിയം എന്നുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആർജന്റൈൻ നൈട്രിക്കം നമുക്ക് വളരെയധികം മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ്. ശരീരപ്രകൃതിയാണ് അതിന്റെ മെലിഞ്ഞ അസ്ഥി പഞ്ചരമായ ഉടൽ. കോടതിയിലേക്കോ സിനിമാശാലയിലേക്കോ ഓഫീസിലേക്കോ വിദ്യാലയത്തിലേക്കോ പോകാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഉടനെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നതിന് ഓവറയിൽ പോകണമെന്ന് ലേറ്ററിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പഞ്ചസാര, കൽക്കണ്ട, ശർക്കര ഇവ ചേർത്തിയ കടും മധുര പലഹാരങ്ങൾ തിന്നാൻ ഇഷ്ടം. പൊതുസമക്ഷം ഹാജരാകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങും പ്രതിയായ പരിഭ്രമത്താൽ വിറയ്ക്കലും വിയർക്കലും വിരളിയും. ഉദാഹരണം,
പ്രഭാഷണം നടന്ന ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഊഴം വരുന്നതിന് സ്വല്പമുള്ള മനഃചാഞ്ചല്യം, നടീനടന്മാർക്കും കഥാപ്രസംഗക്കാർക്കും അരങ്ങത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന തൊട്ടുമുള്ള സഭാകമ്പം, പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ബെല്ലടി കേട്ട് മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് ചോദ്യക്കടലാസ് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള പരിഭ്രമം, മിഥോദർശനത്തിന് ഇന്റർവ്യൂ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ പോകുമ്പോൾ നെഞ്ചെടുപ്പി, ഇതിനൊക്കെ വലിയ പൊറുതിയുണ്ട്. സമയം വളരെ പതുക്കെ ഇഴയുന്നു എന്ന് തോന്നൽ, വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചാണ് പണിയെടുക്കുക, ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്ത് മുഴിപ്പിക്കുന്നില്ല. പാലത്തിന്മേൽ നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് താഴെ ചാടാൻ തോന്നുന്നു. ഓടുന്ന തീവണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരന് ജനലിനരികെ ഇരിക്കാൻ പേടി, താനെങ്ങാനും പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രേരണ ജനലിലൂടെ ചാടിയാലോ. കുന്നുകളിലും ഉയരമുള്ള പാറകളിലും മറ്റും ആയിട്ട് നിൽക്കുവാൻ ഭയം, ഉന്നതങ്ങളായ കെട്ടിടങ്ങളിലും വരാന്തകളിലും ടെറസിലും നിൽക്കുവാൻ പേടി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ദീപസ്തംഭം, ഡൽഹിയിലെ കുത്തബ് മിനാർ, പാരീസിലെ ഈഫിൽ ടവർ ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ സ്മരിക്കുക. അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് അവർ നോക്കാനോ അവിടെ താഴത്തേക്ക് നോക്കാനോ ഇവർക്ക് അർജന്റീന പേഷ്യന് സാധിക്കില്ല. ഒരു യുവതിക്ക് എന്തിനേയും കീറി മുറിക്കണമെന്ന പേരാണ്. അവളുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സാരി അഴിച്ചു തൂക്കിയാൽ അതെടുത്ത് കത്രിക കൊണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കും. തലശ്ശേരിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ തലശ്ശേരിയിലുള്ള സമയത്ത് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അസാമാന്യ തന്റെ ശിശുവിനെ എടുത്ത് കിണറ്റിലിടുന്ന തലശ്ശേരിയിൽ ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത കേസാണ് അർജന്റീനയ്ക്കും കൊണ്ട്. മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന പാതിരി പാലത്തിന് മുകളിൽ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാലക്കാട് പറളയിൽ വെച്ചിട്ടാണത്. കോഴിക്കോട് ചെല്ലുന്നതിന് തീവണ്ടി കയറിയ ജലനരി ഇരിക്കാറില്ല. കോഴിക്കോട് എത്തുന്നതിന് വരെ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പതിവായിരുന്നു. ബോംബെയിൽ ഒരാൾ തനിക്ക് ഹനുമാന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ആൽമരത്തോട് മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയി. ഡോക്ടർ കെന്റ്, എനിക്കന്ന് വൈദ്യത്തിൽ വലിയ പഴക്കമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരച്ഛൻ തന്റെ ശിശുവിനെ ചികിത്സിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. അതിസാരമായിരുന്ന രോഗം. ഞാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഔഷധം വലിക്കുവാനുള്ള വഴി കണ്ടില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു മിന്നൽ പ്രേരണയുടെ ഫലമായി അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര അധികം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? മധുര പലഹാരം? അമ്മ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. ഭർത്താവ് ഇത് കേട്ട് പറഞ്ഞു, ഉവ്വല്ലോ, തീർച്ചയായും. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിത്യവും ഒരു റാത്തൽ കൽക്കണ്ട് കൊണ്ടുവരാറില്ലേ? അത് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓ, അതിത്രയൊക്കെ സാരമുണ്ട്. പക്ഷെ അമ്മ കൽക്കണ്ട് തിന്നുന്നത് നിർത്തുകയും ശിശു ആർജന്റീൻ നൈട്രിക്കും കഴിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിസാരം ശമിച്ച ശിശു മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്നവളായി. പിന്നീട് ആ അസുഖം ആ കുട്ടിക്ക് ഡയറിയ എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഡയറിയ എന്നുള്ള ആ കേസ് നമ്മൾ ആർജന്റീൻ നൈട്രിക്കം കൊടുത്തു മാറ്റിയ കേസാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. ആർജന്റീൻ നൈട്രിക്കം കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ കരിച്ചു കളയാറുണ്ട്. ആർജന്റീൻ നൈട്രിക് കോട്ടറൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജിയുടെ പുത്രൻ BSc ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. പരീക്ഷ സമീപിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ പിരിമുറുക്ക നിമിത്തം പനിയും ഏക്കവും വരും. മിക്കപ്പോഴും എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ഹാജരാവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ തോറ്റു. അയാൾക്ക് വിധിച്ച മരുന്നുകൾ ലേക്കസും ആർജന്റീൻ നൈട്രിക്കും ഉൾപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അയാൾ അത്തരം പനിയും മറ്റും വരാതെ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഇരുന്ന് പാസ്സായി. അയാളുടെ സഹോദരിക്ക് ഇതേമാതിരി ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു. രണ്ടുപേരും ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു. അവളും ഈ മരുന്ന് സേവിച്ചു. വലിയ മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായി. പരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ പരമ്പരം ബാധിക്കുന്നവരും മിഥോദർശന ഉൾക്കിടലം അനുഭവിക്കുന്നവരെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആർജന്റീൻ നൈട്രിക്കം വളരെയധികം സഹായം ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ചില കേസുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. ആഴ്സനിക് ആൽബം. ആഴ്സനിക് ആൽബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ, അതായത് ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആഴ്സനിക് ആൽബം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെയിൻ ഹെഡഡ് പേഷ്യൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൂല മാത്രയിൽ സേവിച്ച വളരെ ഭയങ്കരമായ ആപത്തുകൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന ഒരു വിഷമാണിത്. എന്നാൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുടെ ആയുധശാലയിൽ ഇത് രൂക്ഷതയൊതുക്കി അനുസരണശീലയുള്ളവരെ മന്ത്രാസ്ത്രം പോലെ പെരുമാറുന്നു. വരുണാസ്ത്രം എന്ന് പറയാമോ ഇതിനെ? വരുണാസ്ത്രം ആഗ്നേയാസ്ത്രത്തിന് പ്രതിവിധിയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ എരിച്ചിലിനും പുകച്ചിലും ഇത് കരകണ്ട ഒരു ഔഷധം അത്രേ. നാഷ് എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ഭിഷഗ്വരൻ എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ത്രിമൂർത്തിയിൽ ഒന്ന് ആഴ്സനിക്കാണ്. മറ്റേത് രണ്ട് ഫോസ്ഫറസും സൾഫറും അത്രേ. മെഡോർണത്തെ കൂടി ഇവരിൽ ചേർത്തുണ്ടായോ എന്ന് ശങ്ക അവശേഷിക്കുന്നു. അതിന് അത്ര കൊണ്ട് എരിച്ചിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കാന്തറീസിനെ വിടാമോ എന്നൊക്കെ സംശയമില്ല. ആഴ്സനിക്കത്തിന് 3 തലങ്ങളെ 3 തരം ദാഹമുണ്ട്. വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഹിമശീതജലം വേണമെന്ന് തോന്നൽ, 2-3 തുള്ളി ചുണ്ടത്ത് തട്ടുകയേ വേണ്ടു. മതി എന്ന് നിർത്തി. പക്ഷെ വീണ്ടും ദാഹമായി. വീണ്ടും അതേപടി തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. ഇത്തരമാകുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട്. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു, എത്രയായാലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. തീരെ ദാഹമില്ല. നിജരോഗ ക്രോണിക് ഡിസീസ്. ഹോമിയോ ഔഷധപ്പെട്ടി. പണ്ട് കാലത്ത് ഞാനൊക്കെ കോളേജ് ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ഹോമിയോ ഔഷധപ്പെട്ടിയും ഒരു പുസ്തകവുമായി ആദ്യമായി എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന കാലം തപാലിൽ നിന്ന് പാർസൽ തുടങ്ങി നോക്കിയ ദിവസം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 4-5 മരുന്നുകൾ സുപ്രധാനങ്ങളായ 4-5 ലക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അവയിൽ ആഴ്സനിക്കും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വീട്ടിലെ ചെറിയ രോഗശൈലിയെ കിടക്കുകയാണ്. അതിസാരമാണ് രോഗം. ഇടയ്ക്കിടെ കറുത്ത് സ്വല്പം അളവുള്ള അയഞ്ഞ മലം, വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം, കലശലായ തളർച്ച.
കിടക്കൽ കിടപ്പത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ കോട്ടുവായിടുന്നുണ്ട്. ഇളയച്ചനും പറഞ്ഞു, നിന്റെ വൈദ്യത്തിന്റെ ഗണപതിക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ കാണട്ടെ. ഞാൻ അവരുടെ അരികെ ചെന്നു. അവരുടെ അതിയായ തളർച്ചയും കോട്ടുവായിടലും കണ്ടു. അവർ പറഞ്ഞു, എന്തൊരു അന്തർദാഹമാണ്, ഒരു കിണറിലെ വെള്ളം മുഴുവനും കുടിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. 1000 തെങ്ങിളർനീർ കുടിക്കണമെന്ന് ആർത്തി വരുന്നു. ഞാനൊരു കോപ്പയിൽ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് നൽകി. അവർ അത് ചുണ്ടത്ത് വെച്ചു. 2-3 തുള്ളിയെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഒരു കിണർ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ആർത്തി 2 തുള്ളിയാൽ തീർന്നു. ആഴ്സനികം സേവിക്കാൻ കൊടുത്തു. അവർ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ക്ഷീണം മാറി എണീറ്റു. പിറ്റേന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രഥമ വിജയമാണ്. എൻ്റെ ഫാദറുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. തനിക്ക് മരുന്ന് തന്നിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലെന്ന് ഡോക്ടറോട് പറയുന്നു. കിടക്കയിൽ പ്രാകൃതറിയിൽ കിടക്കും ആഴ്സനിക്കൽ പേഷ്യന്റ്. തലയിണയിൽ കാൽ വെക്കുന്നു, കാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തല വെക്കുന്നു. കിടക്കയിൽ വിലങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ആഴ്സനിക്കൽ പേഷ്യൻസ്. ഇതിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് അടുത്ത ഞാൻ പറയുന്നത്. മയ്യഴി അറിയും, നമ്മൾ നോർത്ത് മലബാറുള്ള സ്ഥലമാണ്. മയ്യിൽ ഒരിടത്ത് ഒരു രോഗിയുടെ മതോന്മാദം ചികിത്സിക്കുന്നതിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. ആ സ്ത്രീയുടെ കിടപ്പുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കട്ടിലിന്മേൽ വിരിച്ച കിടക്കിൽ വിലങ്ങിനെ കിടന്ന് കാലുകൾ ചുമരമേൽ ചാരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ത്രീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട. അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഞാനതാ മുറ്റത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. നീണ്ട പുഴുക്കൾ എന്നെ കാർന്നു തിന്നുന്നുണ്ടാകും. എന്റെ മുഖത്ത് മുഴുവനും കുഷ്ഠം പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, കാണുന്നില്ലേ? ആ സ്ത്രീക്ക് വാസൽ ചർമ്മരോഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നും ആഴ്സനിക്ക് എനിക്ക് സൽപ്പേര് സമ്പാദിച്ചു തന്നു. മനസ്സിനും ദേഹത്തിനും കലശലമായ അസ്വസ്ഥത, തന്റെ സഹികെട്ട ഉപദ്രവങ്ങൾ ഫലമായ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ, ഭ്രാന്ത്, ആരെയും കൊന്നുകളയണമെന്ന് തോന്നൽ. നിജരോഗബാധിതനായ ആൾ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് ബലം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കിടക്കയിൽ നിന്നെടുത്ത് കസേലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എങ്കിൽ കിടന്നെടുത്ത് നിന്ന് കിടന്ന് കൈയും കാലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുട്ടുന്നു. ആഴ്സനിക്കത്തിന്റെ മുൻപറഞ്ഞ ലക്ഷണം നേരിട്ട് കാണാൻ എനിക്കൊരു അവസരമുണ്ടായി. ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ച്. അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് ആസ്മ രോഗിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ശമനത്തിനായി ഡോക്ടർ ആഴ്സനിക് അടങ്ങിയ ഒരു ഔഷധം കുത്തിവെച്ചു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഡോക്ടർ, അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആഴ്സനിക്കിന്റെ ഒരു പ്രൂവിങ് നടന്നത് പറയാം. ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് ആസ്മ രോഗിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ശമനത്തിനായി ഡോക്ടർ ആഴ്സനിക് അടങ്ങിയ ഒരു ഔഷധം കുത്തിവെച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നോട് കോപിക്കാതിരിക്കട്ടെ. രോഗിക്ക് ആഴ്സനിക്കിനോട് ഒരു ശത്രുതാബന്ധം, ഇഡിയോസിൻക്രസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ മൂർച്ഛിച്ച് കിടക്കുന്നു, കണ്ണടച്ചിട്ടുണ്ട്, ആഹരിക്കുന്നില്ല, വിസർജനങ്ങൾ നിലച്ചു, ശ്വാസമുണ്ട്, നേരിയ നാടിമിടിപ്പുണ്ട്. ഈ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവർ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഞാൻ കിടക്കക്കരികെയിരുന്നു. രോഗി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. പിന്നെ കിടന്നു. പിന്നെ ഒരു കാൽ പൊക്കി മടക്കി വെച്ച് നിവർത്തി സ്ഥാനത്താക്കി. പിന്നെ മറ്റൊരു കാൽ, പിന്നെ കൈകൾ. ഇങ്ങനെ അബോധാവസ്ഥയിൽ അംഗങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ലക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ആഴ്സനിക്കത്തിന്റെ അസ്ഥാന പ്രയോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ. ബന്ധുക്കൾ ഇത് കേട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ മരുന്നിന്റെ കടലാസ് പെട്ടി കാർട്ടൺ ബോക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ അപേക്ഷിച്ചു. അത് എത്തിയപ്പോൾ പൊതികടലാസിന്റെ പച്ചനിറം ആഴ്സനിക്കം തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഈ വാർത്ത പുറത്തിരുന്ന ഡോക്ടറുടെ ചെവിയിലെത്തി. അദ്ദേഹം 4 അക്ഷരം തിളങ്ങുന്ന ഡിഗ്രിയുടെ ഉഗ്രപ്രതാപത്തോട് അരുളി ചെയ്തു, ശുദ്ധ അസംബന്ധം, ഇത് ആഴ്സനിക് വിഷബാധയില്ല. രോഗി രാവിലെ സുഖമായി എഴുന്നേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ പിതാവിനെയും കൂടി തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോയി. പക്ഷേ ആ ബന്ധു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മടങ്ങി വന്നത് രോഗിയുടെ ശവസംസ്കാരത്തിനാണ്. ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും സത്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു. അതിഭീതി ഈ ആഴ്സനിക് ആലപ്പത്തിൽ ഇതുമാതിരി ഫിയർ വളരെ കാണാം. മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു വരും. മുഖത്ത് തന്നെ ഭീതിയുടെ നിഴലിപ്പ് കാണാം. പേടി കൊണ്ട് കിടപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വാതിലിന്റെ പിന്നിലേക്കോ കട്ടിലിനടിയിലേക്കോ ഓവറയ്ക്കുള്ളൂ, അതായത് ലാറ്ററിനിലേക്കോ ടോയ്ലറ്റിലോ പോയി ഒളിക്കുന്നു. നിജരോഗങ്ങൾ അനുഭവം. പറളി ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു രോഗി നിരാശതാബോധത്തെ ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി കിണറ്റിൽ ചാടി. ഇത് പാലക്കാടാണ്. പാലക്കാട് പറളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിരാശതാബോധത്താൽ ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ട് അയാളെ കിണറ്റിൽ ചാടി. ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചുറ്റും ബന്ധുക്കൾ ഇരുന്ന് ഉറക്കെ നാമം ജപം നടത്തുകയായിരുന്നു. പേടി പോക്കുവാൻ. ഹിന്ദു പത്രം കയ്യിലെടുത്ത് അതിൽ തീയതി എഴുതിയത് കൊണ്ട് താൻ ഇത്രാം തീയതി മരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചു. ആഴ്സനിക്കം ലക്ഷണങ്ങൾ നീക്കി ആഴ്സനിക് ആൽബം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കിണറ്റിൽ ചാടിയ ആളെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ആഴ്സനിക് ആൽബം കൊടുത്ത് ക്യൂറാക്കാൻ പറ്റിയ കേസാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അകാരണം ഭയം ജനസമൂഹത്തിൽ അയാൾ ഇല്ലാതാവും. എന്നാൽ രോഗം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്ന വഴി ഈ കാരണം കൊണ്ടൊന്നും പേടി പോയേക്കും. ഡോക്ടർ കെന്റ് പറയുന്നത്, മതസംബന്ധമായ അതിരുകവിഞ്ഞ ചിന്താക്കുഴപ്പം. ഞാൻ അനവധി പാപങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇവയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല. ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ കഴിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ വിഷം, അവരെ എന്തിനോ മുഷിപ്പ്, അവരെന്നോട് കലശലായി പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന അപരാധം. ഇതൊക്കെല്ലാം ആഴ്സനിക് ആൽബം ലക്ഷണം. ആഴ്സനിക് ആൽബിന്റെ ക്രോണിക്കാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തൂജ. ആഴ്സനിക് ആൽബം കൂടെ അക്യൂട്ടായിട്ട് മാറിയാലും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാതിരിക്കണത് തൂജ എന്തായാലും. തൂജയുടെ ക്രോണിക്കാണ് നാച്ചുറൽ സെൽഫ് ക്രോണിക്കാണ് മെഡോറിന. ഇനി അടുത്ത മരുന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓറമെറ്റാലിക്. ഓറമെറ്റാലിക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന്റെ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം, പിന്നെ 2-3 കേസ് ഹിസ്റ്ററി. രോഗഹേതു. ഓറമെറ്റാലിക് രോഗഹേതു ദീർഘകാലത്തെ ഉത്കണ്ഠ,
അസാമാന്യമായ ഉത്തരവാദിത്തഭാരം, സിഫിലിസ്, അസമർത്ഥ വൈദ്യസഹായത്തിൽ ശമിപ്പിക്കൽ, പെട്ടെന്നുള്ള ദാരിദ്ര്യം, സാമ്പത്തിക തകർച്ച, കലശലായ പ്രേമ നൈരാശ്യം, രസഭസ്മം അസ്ഥാനത്ത് പ്രയോഗിക്കൽ, ഓർമ്മറ്റ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി, ജീവിതത്തിൽ അഗാധമായ ഇച്ഛാഭംഗം എന്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ പ്രേരണ ഉത്ഭവിക്കുന്നു, ആത്മനിന്ദ, തന്നെ തന്നെ പഴിക്കൽ, ആത്മദൂഷണം, തന്നെ തന്നെ പഴിക്കൽ, തെറ്റുപറയ, സങ്കല്പം, തന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്തില്ല, ഈശ്വരകൽപിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാത്തതിനെ പാപം വന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട്, മോക്ഷം കിട്ടുകയില്ല. ആ നിരാശയിൽ മുഴുകി കിം കീർത്തന വിദ്യ മൂഢനായിരിക്കുന്നു, ചങ്ങാതികളുടെ സ്നേഹബലം നഷ്ടപ്പെട്ടു, നിരാശത, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. മറുപടിക്ക് കാണിക്കുന്ന തുരുതുരാ ചോദ്യങ്ങൾ തൊടുത്തുകൊണ്ടു. അമ്പരാഗിരിസേരയ്ക്കുള്ള വേറെ ഇതേ തന്നെ തുരുതുരാ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. ക്ഷണം ദേഷ്യം വരുന്നത്, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ. ഡോക്ടർ കെന്റ് പറയുന്നത് മാനസിക വൃത്തികളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുക. ഒന്ന് ബുദ്ധിപരം, ഓഫ് ദി ഇന്റലക്ട്, മറ്റേത് വൈകാരിക, എമോഷണൽ. വൈകാരികത്തെ മറച്ചു വെച്ച് ബുദ്ധിപരമായ വൃത്തികളെ മാത്രം ചിലർക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അവരെ പറ്റി ഇക്കണ്ടതൊന്നും കണക്കല്ല മന്നവ എന്ന് പറയാം. പുറമേ ശാന്തരായ, സ്വതന്ത്രരായ, സംസ്കൃതരായ, അത്യാകർഷണമായ രീതിയിൽ പെരുമാറത്തിലെ ഭയങ്കരാഗ്നി ജ്വാലകളായി ഉള്ളിലടക്കി വെച്ച തീക്കുടുക്കുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ശങ്കിച്ചിരിക്കുകയില്ല. അവർ ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളെ ഊതി ഊതി വീർപ്പിച്ച് ഉള്ളിൽ ആ ഭയങ്കരാഗ്നി പൊട്ടി തെറിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കുക, കഷ്ടം, ആ നല്ല മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. തലശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ അഭിവിവാദനായ പ്രൊഫസർ, സഹപ്രവർത്തകരെല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായത്തിനും സ്നേഹത്തിനും പാത്രീഭൂതനായ പെട്ടെന്ന് വിഷപാനം ചെയ്ത് പ്രതിയാണ്. ഒരു റിട്ടയർ ചെയ്ത നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉച്ചവരെ സ്നേഹിതരുള്ള വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കഴിച്ചുകൂട്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് സ്വല്പം സമയം ഏകാന്തത കിട്ടിയപ്പോൾ തന്റെ തോക്കിന്റെ കാഞ്ചി വലിച്ച് വെടിവെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പാലക്കാട്ടെ ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനി ഉടമസ്ഥൻ ധനാഢ്യൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പെട്ടെന്ന് സ്വയം വെടിവെച്ച് ആത്മഹത്യ. അപ്പോ ഈ ഓർമ്മറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ കാരണം സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മറ്റ് ഇത്തരം കേസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ബെറൈറ്റ കാർബ്. ബെറൈറ്റ കാർബ് പറഞ്ഞാൽ ചിൽഡ്രൻസ് റെമഡി എന്ന് പറയാം. ടോൺസിലൈറ്റിസിനെ പറ്റിയ മരുന്നാണ് ബെറൈറ്റ കാർബ്. കലശലായ ഓർമ്മക്കേട്, പ്രായത്തിനൊത്ത മാനസിക വളർച്ചയില്ലായ്മയാണ് ഇതിന്റെ. 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ബാലർക്ക് പഠിപ്പിലൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല. കാരണം മിക്കപ്പോഴും ടോൺസിലൈറ്റിസ്, അഡിനോയിസ് എന്നിവ വളർച്ച മൂലമാണ്. ബാലർക്ക് അമിതമായ ലജ്ജ, വീട്ടിൽ വരുന്നവർ വരുമ്പോൾ വാതിലിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മെന്റൽ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ W. ഡേവിഡ്സൺ കോട്ടഡ് ബൈ എല്ലിസ് ബാർക്കർ. എല്ലിസ് ബാർക്കറുടെയും അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഡൊറോത്തി ഷെപ്പേർഡിന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വായിക്കണം. ഡൊറോത്തി മാജിക് ഓഫ് ദി മിനിമം ഡോസ്, മോർ മാജിക് ഓഫ് ദി മിനിമം ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൊറോത്തി ഷെപ്പേർഡിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, എല്ലിസ് ബാർക്കർ. ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്കൊരു കേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 50% മെഡിസിൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. 50% അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിത രീതി, ഇതുവരെ അവർ ചെയ്ത കുരുത്തക്കേട്, ഇതെല്ലാം റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം നടത്തുന്നത്. മലമൂത്ര വിസർജനം ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല, സ്ലീപ്പ് ശരിക്കല്ല, ഭക്ഷണം ശരിക്കല്ല, വേർപ്പ് ശരി, ഇതെല്ലാം ആദ്യം റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് സിംറ്റംസ് മാത്രം പിന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. ആ റിമൈനിങ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റംസിനാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അതെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്. അതിനെയൊക്കെ ഉദോത്ബദ്ധമായിട്ടാണ് എല്ലിസ് ബാർക്കറുടെയും ഡോക്ടർ ഡൊറോത്തി ഷെപ്പേർഡിന്റെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേ ഹോമിയോപത്സ് ആയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടില് ലേ ഹോമിയോപത്സ് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇതുകൊണ്ട് പഠിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത വലിയ വലിയ മഹത് വ്യക്തികളായിരുന്നു. ഈ ഡേവിഡ്സൺ എല്ലിസ് ബാർക്കർ പറയുന്ന ഒരു കേസ് നമുക്ക് കേട്ടോ. 11 വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു, ബധിരയും മൂകയുമാണ്, ദുർവാശിക്കാരി, കോപിഷ്ഠ, മാനസിക വളർച്ചയിൽ, ദേഷ്യം എന്നാൽ കത്തിയെടുത്ത് എതിരായുള്ള നേരെ എറിയുവാനും മടിക്കൽ. മാതാപിതാക്കൾ അവളെ ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. കായികമായും വളർച്ച മുട്ടിയിരുന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ, മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ മാതൃക. ഞാൻ 2 വർഷത്തോളം ഈ മരുന്ന് സേവിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറി. അവൾക്ക് ഉയരം കൂടി, സുന്ദരിയെ, അവൾ ഗൃഹജോലിയിൽ ജാഗരൂകരായിരുന്നു. തനിയെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നു. ഡോക്ടർ ഈ ബാലികയുടെ 2 പിടകൾ മാതൃകയെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബെറൈറ്റ കാർബ് എന്നുള്ള മരുന്ന് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടർ M.E. ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ഹിസ്റ്ററി എല്ലിസ് ബാർക്കർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത കേസാണ്. ബെറൈറ്റ കാർബ് 2 വർഷത്തോളം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യന്റിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മെഡിസിൻസും ആഡിങ്ങോ സബ്സ്ട്രാക്ഷനോ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് ഈ ഒരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ കെന്റ് പറയുന്നത് നോക്കൂ. അപരിചർ തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നൽ, പ്രായത്തിലെ കവിഞ്ഞ ബുദ്ധിസാമർഥ്യമുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ, അതിബുദ്ധിമാർ എന്ന് പറയുന്നു. 4 വയസ്സായ കുട്ടികൾ 40 വയസ്സ് വരെ ന്യായം പറയുന്നില്ല.
അവരെ ബെരട്ട കുട്ടികൾ അതിന് നേരെ എതിരാണ്. 18ഉം 20 പ്രായമെത്തിയവർ 8ഉം 10ഉം മാത്രം വയസ്സെത്തിയവരെ പോലെ പാവക്കുട്ടികൾ കൊണ്ട് വളകഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടും കളിക്കുന്നു. അവരെ മാനസിക നിലയിൽ അഗസ്ത്യരായി കണക്കാക്കാം. നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് ബെരട്ടക്കാർ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ദേഹത്തിലെ ഗ്രന്ഥികൾ പലയിടത്തും കല്ലിച്ചു, ഇൻഡ്യൂറേറ്റഡ് ഗ്ലാൻസ്, അഡിനോ ട്രോൺസൈറ്റ്. ഈ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ പലവരും കയറി വന്നാൽ മേശ കട്ടിലുകൾക്കിടയിൽ ഒളിക്കും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഉൾവലിയുകയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിനുള്ളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർ ബെരട്ടക്കാർ കുട്ടികളാണെന്നുള്ള കാര്യം. ഇവരെ ഡോക്ടറുടെ അരികെ കൊണ്ടുപോയാൽ അതിലജ്ജ കൊണ്ട് അവർ മുഖം കൈകളിൽ മറച്ച് വിരലുകളിടയിലൂടെ നമ്മളെ നോക്കും. എളുപ്പം പേടി പിടിക്കുന്ന ഭീരുക്കളാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു അനുഭവ കഥ. ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മകനാണ് രോഗി. പ്രായം 10 വയസ്സ്. ട്യൂഷൻ മാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിക്കുവായി. അളവുകൾ പലതും എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ വരാതെ കഴിച്ചു കിട്ടും. മാതാവിനും ട്യൂഷൻ മാസ്റ്റർക്ക് അവനെ പറ്റി പരാതിയേ ഉള്ളൂ. അവന് തീറ്റയിൽ വലിയ കൊതിയാണ്. പല വിദ്യകൾ കൊണ്ടും കലവറയിലെ തീൻപണ്ടങ്ങളും ഭദ്രമായി വെച്ച പൊരിച്ച മീൻ കഷ്ണം അവൻ കരസ്ഥമാക്കും. ബെരട്ട അവന്റെ ബുദ്ധി മങ്ങലിനെയും ദുശീലത്തെയും നീക്കി. ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരു ബിരുദധാരിയാണ്, ഉയർന്ന ഒരു ഉദ്യോഗത്തിലാണ്. ബെരട്ടക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത്. അവനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാനും ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെരട്ടയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് വളരെയധികം കുട്ടികൾ ടോൺസിലൈറ്റിസ് സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന സോറിനം, ബേസലിനിയം എന്നിവരെ ഇന്റർകറന്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ബെരട്ട കാർബൺ ടോൺസിലൈറ്റിസ് കൊടുത്താൽ ഇന്റർകറന്റായിട്ട് ബേസലിനിയം, ട്യൂബർക്കുലിനം, സോറിനം എന്നിവ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് 100% റിസൾട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ടോൺസിലൈറ്റിസ് കേസുകൾക്കൊക്കെ. ഇപ്പൊ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം നമ്മൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അടുത്ത മരുന്നിനെ കുറിച്ച് കൽക്കേരക്കാർപ്പിന്റെ പേടി അത് തന്റെ ഉദരഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാം. ഈ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ആ ഫിയർ കോംപ്ലക്സ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളെ പറ്റി തന്നെ ഇടപെടാതെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കൽക്കേരക്കാർ പേഷ്യന്റ്. അന്യർക്കവ നിസ്സാരങ്ങളാണ്, രോഗിക്ക് വലിയ കാര്യം. ഭ്രാന്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇതിന്റെ പക്കം. ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ചെറിയ കോലുകൾ ഒളിച്ചെടുക്കുകയോ മുട്ടുസൂചികൾ വിളച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യും ഈ കൽക്കേരക്കാർ പേഷ്യൻസ്. തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ ചെന്നു. അവളൊക്കെ ചിത്തഭ്രമമായിരുന്നു. ഒരു നാൾ അവളിരുന്ന് മുറി തുറന്നു നോക്കുക, നിലത്ത് മുഴുവൻ കത്തിരിച്ചു കൂട്ടിയ ചെറു കടലാസ് തുണ്ടുകളുണ്ട്. ഈ ലക്ഷണം മുറിക്കാനും കീറാനുള്ള പ്രവണതപ്പെടുത്താം. ടെൻഡൻസി ടു കട്ട് ആൻഡ് ടിയർ, അഗേരിക്കസ്, ബെൽ, സിമെക്സ്, കുപ്രം, സ്ട്രൊമോണിയം, വെറേട്രം ആൽബം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൽക്കേരക്കാർ തേട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് കാലത്ത് മാറ്റിയതാണ്. പാലക്കാട് വടവന്നൂർ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ചിത്തഭ്രമമായിരുന്നു. അവളെ സ്വസ്ഥമായി ഇരുത്താമെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായി ഇരുത്ത് നിലത്തെ കടുകും വെള്ളും കൂടി കലർന്ന് വിതരണം ചെയ്ത് കൊടുത്താലും വളരെ ക്ഷമയോടെ അവളത് മുഴുവൻ വേർതിരിച്ചു വെക്കും. രോഗിക്ക് തന്റെ പോക്ക് ചിത്തഭ്രമത്തിലേക്കാണോ എന്ന് ഭയമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നോട് പറയാത്തത് എന്നുകൂടി സംശയിക്കും. രാവും പകലും ഇങ്ങനെ ചിത്രഭ്രമത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കൽക്കേര പേഷ്യന്റ് ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ക്യാൻസറിന് ഒരു ലൈംഗിക ലക്ഷണം രണ്ട് ധ്രുവാന്തരങ്ങൾ എത്തണം. ഒന്നുകിൽ ലൈംഗിക സുഖേച്ഛ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തീരെയായിട്ട് ലൈംഗിക ഇച്ഛ തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു കേസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫ്രഞ്ചിലൊക്കെ ഒരു അനുഭവ കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാരെ ഒരു മാതാവൻ തന്റെ പുത്രന്മാർ തന്നെ വിട്ടുപോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ചിന്താഗതി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: പുത്രന്മാരെ യുവതികളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണം. അതിന് പോകുമ്പോഴേ അവർക്ക് ലൈംഗികേച്ഛ ഇല്ലാതാക്കുക. അതിനവർ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്ന ബെഡിനടിയിൽ ക്യാംഫർ ദിവസേന വെക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ്. അതോടുകൂടി അവരുടെ ലൈംഗിക ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേസ് ഹിസ്റ്ററിയിലും പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കാൻതറീസ് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ബേൺസിനൊക്കെയാണ്. ബേൺസിനാണ് മാത്രമല്ല മൈൻഡ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ശരിക്കും ഉന്മാദത്തിന് നമ്മൾ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് കാൻതറീസ്. തലയ്ക്ക് ചൂട്, വലിയ ഉന്മാദം, കടുംകോപം, മിന്നുന്ന സാധനങ്ങളെ കണ്ട തൊണ്ട തൊട്ടാൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആരംഭിച്ച വലിയ ദേഷ്യം, മനോക്ഷോഭം, ലൈംഗിക വാസന മൂത്ത് ഒരു ഭ്രാന്തുമാരെ തീരും, ലിംഗം വല്ലാതെ വീർത്ത് വേദനിക്കുന്നുവെങ്കിലും മൈന്ദിനും കൂടിയേ കഴിയുന്ന വാശി, ചിലപ്പോൾ തെറിപ്പാട്ട് പാടുന്നു, മനുഷ്യരുടെ ലിംഗത്തെയും യോനിയെയും മലമൂത്രാദികളെയും പറ്റി പല അസഭ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ക്ഷോഭം എന്നാൽ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒതുങ്ങിയ ഒരു സമപ്രകൃതിയാണ്. ക്ഷോഭം ഉദിക്കുമ്പോൾ നേഴ്സും ഡോക്ടറും ഒഴുക്കി ശേഷം പുറത്തു പോവുകയാണ് നല്ലത്.
കെന്റ് പറയുകയാണ് ഈ കാന്തറീസ് പേഷ്യന്റിനെ കുറിച്ച്. സിനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിന ചൈൽഡ് ഈസ് എൻ അഗ്ലി ലിറ്റിൽ മോൺസ്റ്റർ, ഒരു വിരൂപിയായ ചെറിയ രാക്ഷസനാണെന്ന് നാഷ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിന ചൈൽഡിനെ കുറിച്ച്. കോക്സലസിന് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് വോമിറ്റിങ്ങിന് അല്ലേ, അത് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കോക്സലസ്. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, തോണി, കപ്പൽ ഏവിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഓക്കാനത്തിന് ഛർദ്ദിക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉറക്കമൊഴിക്കൽ, ആഘോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രോഗികളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇതിനൊക്കെ കൊണ്ട് തലയിട്ട് ഛർദി, ഓർക്കാന, മാലസ്യം, യാത്രയ്ക്ക് കയ്യിൽ കരുതാനുള്ള മരുന്നാണ്. സമയം വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്ന ബോധം, തൊണ്ടയിൽ പെട്ടെന്ന് ദ്വാരമടഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസം മുട്ടൽ. ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മദ്രാസ് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. കഷ്ടിച്ചിരിക്കാൻ മാത്രം സ്ഥലമുള്ള 3ാം ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു സ്ത്രീ നിവർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ ഭർത്താവ് വാളിയ വദനത്തോട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബെഞ്ചിനിടയിൽ ഒരു പുതിയ ചട്ടി. കൗതുകവശാൽ ഞാൻ കാര്യമെന്തെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ കൂടെ ഛർദിയുള്ള പതിവാണെന്നും ഛർദിയായുള്ള ദ്രവം പിടിക്കാനാണ് ചട്ടി എന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വൃത്തികേട് വരില്ലല്ലോ. ഞാൻ കോക്സിലസ് 30 സേവിപ്പിച്ചു. അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഡോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നവരെ അവർ ഛർദിച്ചിട്ടില്ല. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് മലപ്പുറം വഴിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. പിൻസീറ്റിൽ ഇരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തുടരെ ഛർദിച്ച് യാത്രക്കാരെ ചിലർക്കെല്ലാം വിഷമമുണ്ടാക്കി തീർത്തു. ഞാൻ മുന്നിൽ 2ാം വരിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ബസ് നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടി തുറന്ന് കോക്സിലസ് 200 ഡോസ് എടുത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നീട് കോട്ടയത്ത് എത്തുന്നവരെ ആ സ്ത്രീ ഛർദിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് കണ്ട് ഛർദിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് തന്റെ മകനും ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും സ്വല്പം മരുന്ന് കയ്യിൽ കരുതാൻ എന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. വീട്ടിലെ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കുകൾ കഴിയാതെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ രാത്രി 2 മണി. എൻ്റെ അമ്മാമൻ അതുവരെ ഉറക്കമൊഴിക്കുകയും വൈകിട്ട് അർദ്ധരാത്രി ഊണ് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ കുറെ ഉറങ്ങിയെങ്കിലും രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പോൾ തല കറങ്ങി വീണു. അമിതമായ ഛർദിയുണ്ട്. കോക്സിലസ് ആണ് ഈ കേസിൽ അവര് 100% ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതായത് ഉറക്കമൊഴിക്കൽ ആഘോഷങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വരുന്ന പ്രോബ്ലം, തലകറക്കം, ഡയറിയ, ക്ഷീണം എന്നുള്ള കോക്സിലസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ കേസ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങളെ വെച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വെറും സിംഗിൾ മെഡിസിൻ, സിംഗിൾ സിംറ്റംസും ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കൊണിയം മാക്കുലത്തിന്റെ അനുഭവം കഥ പറയാം. ഗുരുവായൂരിലെ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാചക ജോലി നോക്കിയിരുന്ന വേലായുധൻ നായർ, അയാളെ കുടുംബക്കാരനെ വളരെ കാലമേ അകന്ന് താമസിക്കും. വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ അയാൾക്ക് ഒരു തലചുറ്റൽ വരാറ്. കിടന്നയിടത്ത് നിന്ന് കഴുത്തിലേശമെങ്കിൽ തിരിച്ചാൽ കട്ടിലും മുറിയുമെല്ലാം വട്ടം കറങ്ങുന്നതായി തോന്നുന്നു. പുറത്തേക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് നടക്കാനും വയ്യ, തുറന്നാൽ തലകറക്കം. അതിനാൽ കണ്ണു ചിമ്പിയ ആ ആളെ 2 പേർ പുറത്തുള്ള കക്കൂസിൽ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുക പതിവാണ്. ആ കേസ് ഞങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ക്ലിനിക്ക് പ്രാക്ടീസിന് പകരം രോഗികളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യൽ ആ പേഷ്യന്റിനെ കാണുകയും കൊണിയം മാക്കുലറ്റും 30 ആണ്, ഒരു ഫ്യൂ ഡോസസ് ഉള്ളി രാസൂക്കട മാറ്റി. തലശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് വയലളത്തെ ഒരു കാരണവരാണ്. രോഗി പ്രായം 65 അയാൾക്ക് മേലോട്ട് നോക്കാൻ വയ്യ, നോക്കിയാൽ ഉടനെ തല ചുറ്റും. സ്വല്പം പോലും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടോ തലതിരിക്കാനൊക്കില്ല, അപ്പോഴും തല ചുറ്റും. കാലിനടിയിൽ വലിയ തരിപ്പാണ്, അവിടെ നിന്ന് തരിപ്പ് കയറി മുട്ടുവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂത്രം വളരെ സാവധാനത്തിലേ പോകുള്ളൂ. കൊണിയം 30 25 ദിവസത്തോളം കഴിച്ചു. അയാൾക്ക് സുഖം കിട്ടി. ഞാൻ നട്ടുപിടിച്ച് വളർത്തിയ തെങ്ങിൻ കുലകളെ നോക്കാൻ സാധ്യമാക്കിയതിന് 9 കൊല്ലമായി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. ആ നാൾ ആദ്യം റിക്ഷാ വണ്ടിയിൽ വന്ന് ഒരാളുടെ കൈപിടിച്ച് ഇറങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് 2ാമത്തെ വരെ 1.5 നാഴിക ദൂരം ആൾ സഹായത്തോടെ നടന്നു. ഇപ്പോൾ ഓരോ കയ്യാർത്ത 2 കിലോമീറ്റർ തനിയെ നടന്നു വന്ന് സൂക്കേട് മാറിയെന്നയാൾ പിന്നെ ഞങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായത്. അപ്പോൾ കോക്സിലസിന്റെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫലവത്താന്ന് ഇതുമായി സാധിക്കും. നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് ചെരിഞ്ഞാൽ ഉള്ള വർട്ടേഗോന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ കേസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ കൊണിയം മാക്കുലത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് പിക്ചറിൽ പറയുന്നത്, അതിനുള്ള കേസ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റാലിസിന് ഒരു വളരെയധികം രസമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ഇക്കാലത്ത് എത്രത്തോളം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലൻസ് കീനോട്ടിൽ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള പേഷ്യനെ കിട്ടും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം സ്വപ്നങ്ങൾ, വളരെ ഉയരത്തിൽ താഴെ വീഴുവെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ഉത്കണ്ഠ, കാരണമജ്ഞാനം, ഈ വർഷം സ്ത്രീകൾക്കാണ് അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. സ്വല്പം പോലും അനങ്ങിയാൽ അവളുടെ ഹൃദയം നിന്നു പോകുന്ന ഭീതി. ഇതിന്റെ വിപരീതമായ ജൽസീമിയം, ആടിക്കൊണ്ടോ അനങ്ങിക്കൊണ്ടോ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം നിൽക്കുമെന്ന ഭയം.
ഈ ഡിജിറ്റാലിന്റെ കേസ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ തറവാടിനവിടെ രോഗിക്ക് 45 വയസ്സായ സ്ത്രീ നിത്യേന എന്നാണ് ദേഹം ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നു എന്ന് ആരോഗ്യപ്പെട്ടു. ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ തരക്കേടൊന്നുമില്ല. ആട്ടം നിർത്തിയാൽ നെഞ്ചെടുപ്പ് നിന്ന് പോകുമോ എന്ന് പേടിയാവും. ജൽസീമിയമാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അലൻ സ്കീനോട്ടിലുള്ള പറയുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള രോഗികൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ, ലോകത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സാക്ഷിത്വമാണ് നമ്മൾ കേസ് ഹിസ്റ്ററികൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഹയോസ്യാമസ് നമ്മളെ വൺ ഓഫ് ദി ട്രയോമാനിയക്രമിഡിയാണ്, അറിയാലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഹയോസ്യാമസിന്റെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഹയോസ്യാമസ് ഇതിന്റെ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങളുടെ വലിയ മാല തന്നെയുണ്ട്. ബെൽ, ഹയോസ്, ടാമോണിയം, ഇവ ചിത്രബ്രഹ്മം, ഡെലിയം ട്രയോസ് എന്ന് പറയാം. കലശലായ അസൂയ, നിറച്ചും ശങ്കൾ, താൻ നിത്യേന ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലെ അതിയായ തിരക്കുനിമിത്തം, അതിൽ അതിയായ ജാഗ്രരോഗ നിമിത്തം വരുന്ന ഉറക്കമില്ലായ്മ, തനിയിരിക്കാൻ പറ്റും, മറ്റു പേടില്ല, തനിക്കോ ആരോ വിഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, വിഷമമായി എന്തോ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റേക്കുമോ, ഇപ്പോൾ തന്നെ വിറ്റു കഴിഞ്ഞിരിക്കുമോ എന്ന്, തനിക്കെതിരെ മറ്റുപേർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ട്, വിഷം കലർത്തിടുന്ന പേടികൊണ്ട് രോഗി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, പ്രേമനൈരാശ്യം കൊണ്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ, എന്തു പറഞ്ഞാലും അതിനെതിരെ ചിരിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണ, ഭ്രാന്താവസ്ഥയിൽ നഗ്നത മറയ്ക്കണമെന്ന വിചാരം, ഇത് വളരെയധികം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഭ്രാന്താവസ്ഥ നഗ്നത മറയ്ക്കണമെന്ന വിചാരം ഇല്ലാതാവുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഗുഹ്യാവയവങ്ങൾ മറന്നീക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, തെറിപ്പാട്ട് പാടുന്നു, കിടക്കിൽ നഗ്നമായി കിടക്കുന്നു, വെറുതെ വിളമ്പിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കി അവിടെയുള്ള പലതിനെയും സംബന്ധിച്ച് അറ്റമില്ലാതെ ആലോചനയിൽ മുഴുകുന്നു, ആ ആലോചന മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നില്ല, ഒരു ഭൂതം തന്നെ ആട്ടിപ്പായ്ക്കുന്നു എന്ന് തോന്നൽ, ആരോ ഒരാൾ വധിക്കുവാൻ വരുന്നുവെന്ന് തോന്നൽ, അങ്ങനെ സങ്കല്പ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നു, താൻ ആരെയോ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്, അതിഭയങ്കരമായ ഒരു പാതകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ശങ്ക, ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തെ പേടി, ശബ്ദം കേട്ടാലും പേടി, വെറും ഭാവനയിൽ മാത്രം കേൾക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ശരീരത്തിലെ ചർമ്മത്തിലെ നാഡികളിലെ സൂക്ഷ്മഗ്രന്ഥികൾക്കുള്ള അസഹ്യത നിമിത്തം ഒരു വസ്ത്രവും ദേഹത്തിലിടാൻ സമ്മതിക്കുക, ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി പെരിഫറൽ നെർവ്സ്, ചിലപ്പോൾ അശ്ലീയമായ കാമാന്തതയാണ്, അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർക്ക് ഊഹിക്കാനൊക്കും, ആ ഉന്മാദിനി തന്റെ മുറിയിൽ വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും തന്റെ വജീന കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്ന വൈദ്യനു കൂടി അനാവശ്യമായ പൂർണ്ണ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു, പത്നിയുടെ പാതിവ്രതത്തിൽ പതിക്കുക കാരണം ശങ്ക, മരിച്ചുപോയവർ വരെ പേര് വിളിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു, കിടപ്പിലാണെങ്കിലും മനസ്സിൽ നിത്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭ്രാന്ത്, സ്കൂൾ കുട്ടി പഠിപ്പിനെ പറ്റി, ആഫീസ് ഉദ്യോഗകാര്യങ്ങളെ പറ്റി, ഗുരുനാഥൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി, മനസ്സെന്തോ അപൂർവങ്ങളായ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ചെന്നു കുടുങ്ങി അവയെ ചുറ്റി തന്നെ ജൽപ്പനങ്ങൾ നടത്തും, താൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കാമുകൻ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചതിനാൽ നിരാശത ബാധിച്ച് ഈ വിധം ഉന്മാദാവസ്ഥ വന്നേക്കാം, വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് കണ്ടാലോ, അതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാലോ മൂത്രവിസർജനം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നൽ, രോഗി തന്റെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഒതുക്കി കയ്യിലാക്കി ഡോക്ടർ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച വഴി അയാൾക്ക് തന്റെ ഉൽപാദന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഇത് ചുരുങ്ങിയ വിവരണമാണ്. രോഗി അശ്ലീയമായി എന്ത് ചെയ്ത് ധാർമ്മികജനം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മനിയന്ത്രണം തെറ്റായ നിലയിലാണ്, അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പറയണം. മേലെഴുതിയ ലക്ഷണം അയോസ്യാമസിനും അശ്ലീലതയ്ക്കും തമ്മിൽ വൈദ്യസംബന്ധം എന്തോ അനിഷേധ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമായും അറിയാൻ സാധിക്കും. ആ ഉന്മാദമോ സദാചാരത്തെ വകവയ്ക്കായ തരത്തിലുള്ള ഇതാ കേൾക്കും. വടകരയ്ക്കടുത്ത് ഒരു വലിയ ഗൃഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ട്. അവിടെ യുവതിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കലശലായ ഉന്മാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള പൊട്ടിപ്പുറപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് അന്യസ്ത്രീയായിട്ട് രമിക്കുന്ന കണ്ട നിമിത്തമുള്ള മനസ്സിന്റെ ഞെട്ടലായത്. പരുക്കൻ പ്രകൃതിക്കാരനാണെങ്കിൽ കുറെ കരച്ചിലും ബഹളവും പിണക്കവും ഒക്കെയായി സാവധാനത്തിൽ അടങ്ങിയേനെ. പക്ഷേ വികാരക്ഷേപ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രകൃതിക്കാരിയായതുകൊണ്ട് ആ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിന്റെ ആണിക്കൽ ഇളകിപ്പോയതാണ്. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ 2 ലക്ഷണങ്ങൾ സുഖമായി കണ്ടു. അവൾക്ക് വീട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു അംഗത്തോട് അതിരുകവിഞ്ഞ വെറുപ്പ്. 2, ഞാൻ ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവൾ ശുദ്ധനഗ്നയായി കുമ്പിട്ടു നിൽക്കുന്നു, മറക്കേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഡോക്ടർക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട്. 2ാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് തലശ്ശേരിയിലെ വലിയ തറവാട്ടിലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മലാക്കയിലുള്ള തന്റെ ഭർത്താവ് ന്യൂമോണിയയാൽ മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് കമ്പി സന്ദേശം കിട്ടി. ഉടനെ ആ വ്യസന വാർത്തയുടെ ആഘേതമായിട്ട് അവൾ മൂർച്ഛിച്ചു വീണു. ബോധം കിട്ടിയ വഴിയെ ശക്തിയേറിയ ഉന്മാദം ബാധിച്ചു. അതിൽ ഏറ്റവും പരിഭ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷണം തുണിപൊക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈ വജേന കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഉറക്കെ പാട്ടും തെറിവിളിച്ചു പറയലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ശങ്കിച്ച് ഒരു പടുകൂറ്റം വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവളുടെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. അവളുടെ അമ്മാവൻ ഒരു വിറകുകൊള്ളിയുമായി എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിപേടിച്ച് അവൾ നഗ്നത കാണിച്ചില്ല. അതിനൊരുപെട്ടു. എങ്കിലും 5 ദിവസം ഹയോസാമസ് തെട്ടി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ രോഗം പൂർണ്ണ ഭേദപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്ന് അധികം അകലെയില്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹെഡ് പ്യൂൺ ചിത്തഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഭാവിയെ പറ്റി അനിശ്ചിതാവസ്ഥ, ഭയം, ഉത്കണ്ഠ ഇതായിരുന്നു കാരണം. ഹയോസാമസ് അയാളെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇനി അടുത്ത പറയാം നമ്മൾ ഇഗ്നീഷ്യ. ഇഗ്നീഷ്യക്ക് വളരെയധികം അക്യൂട്ട് റെമഡി ആണെങ്കിലും ഇഗ്നീഷ്യയുടെ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് ക്രോണിക്കായ നാട്രമൂർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ക്രോണിക് ആയ നാട്രമൂർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇഗ്നീഷ്യ. അഗാധമായ മനപരിവർത്തനಕ್ಕೆ വിധേയമാക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഡോക്ടർ നാഷ പറയുന്നത് നക്സോമയ്ക്ക് പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഇഗ്നീഷ്യ സ്ത്രീയാകുന്നു. ഇതിന്റെ ആന്ധ്രാർത്ഥം എന്താണ്? നക്സോമയ്ക്ക് അധികം യോജിക്കുന്ന പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഇഗ്നീഷ്യ അധികം യോജിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കാണ്. അവരുടെ ശരീരഘടനയും മനസ്സിന്റെ പ്രകൃതിയും അത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് അർത്ഥം. പ്രത്യേകിച്ച് കറുത്ത മുടിയും കറുത്ത ശരീരമുള്ള പെണ്ണ്. ക്വിക്ക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് ടു എക്സിക്യൂട്ട്. കാര്യങ്ങൾ ക്ഷണം മനസ്സിലാക്കും. അതിലും ക്ഷണം അവയെ പർവ്വത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും പൊരുത്തക്കേടിലും ഒരു അവിനിയോഗമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ചെവിയിൽ പലമാതിരി ശബ്ദങ്ങളുടെ കിലുക്കമുണ്ട്. സംഗീത ശ്രവണത്തിൽ അത് ശമിക്കുന്നു. മൂലക്കുരുവിന്റെ ഉപദ്രവമുണ്ട്, എന്നാലും നടക്കുന്നതിനാൽ ശല്യം കുറയുന്നു. തൊണ്ടയിൽ വേദനയുണ്ട്, എന്നാൽ വല്ലതും വിഴുങ്ങുമ്പോൾ വേദന കുറയുന്നു. വയറ്റിൽ എന്തോ ശൂന്യമായ നില തോന്നുന്നു, എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകുന്നു. ചുമയ്ക്കുവാൻ ഊന്നലുണ്ട്, എന്നാൽ ചുമയ്ക്കുന്നവരും അത് വർദ്ധിക്കും. രോഗിയുടെ മനസ്സ് വിഷാദ സമ്പൂർണ്ണമാണ്, എന്നാലും അവൾ അനിയന്ത്രമായി ചിരിക്കുന്നു. ഇമ്പോർട്ടൻസി ഉണ്ട്, എന്നാൽ ലൈംഗിക ഭോഗാസക്തി അതിരുകവിഞ്ഞതാണ്. അതിനെ എ റെമഡി ഓഫ് കോൺട്രാഡിക്ഷൻ അർത്ഥം മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. നിമിഷം തോറും ക്ഷോഭം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദീർഘകാലത്തെ അഗാധ പരിതാപം ഉള്ളിൽ പൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർ സഹികെട്ട് ദീർഘശ്വാസം വിടുന്നു. ഈ മരുന്ന് ദേഷ്യം, വ്യസനം, പ്രേമനൈരാശ്യം ഇവ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ശാന്തി നൽകും. രോഗി ഏകാന്തയിൽ ഒരടുത്തിരുന്ന് തനിക്ക് പിടഞ്ഞ ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വരാൻ പോകുന്ന ആപത്തുകളുടെ ഭാവനയെ കണ്ട് വിഷാദമുകയായിരിക്കും. വളരെ വേഗത്തിൽ വികാരതരളതയായി തീരുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ കലഹിക്കുന്നു. രോഗമൂർച്ച ഇല്ലാത്ത വേളയിൽ സരള സ്വഭാവമുണ്ട്, എന്നാൽ വളരെ വേഗം വികാരപരിധിയാകുന്നു. വിരോധാഭിപ്രായം പറയുകയോ അഹിതമായ വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ മനസ്സ് കലങ്ങും. ഫലം എന്താണ്? രോഗി തന്നോട് തന്നെ പിണങ്ങുന്നു. കുട്ടികളെ വല്ല കുസൃതിയും ചെയ്തതിന്റെ കഠിനമായ ശകാരവും ശിക്ഷയും അനുഭവിച്ച ശേഷം ഉടനെ ഉറങ്ങിയെന്ന് വെക്കുക, എന്നാൽ അതിൽ ചിലർക്ക് അപസ്മാര ബാധയുണ്ടാക്കാം. അത്തരം അപസ്മാരത്തിനുള്ള മരുന്നാണ്. കുട്ടികൾ വല്ല കുസൃതിയും ചെയ്തതിന് കഠിനമായ ശകാരവും ശിക്ഷയും അനുഭവിച്ച ശേഷം ഉടനെ ഉറങ്ങിയെന്ന് വെക്കുക, എന്നാൽ അതിൽ ചിലർക്ക് അപസ്മാര ബാധയുണ്ടാകും. അത്തരം അപസ്മാരത്തിനുള്ള മരുന്നാണ് ഇഗ്നീഷ്യ. വ്യസനം, അന്യരിൽ നിന്ന് മറച്ച് വെച്ച് കുഴങ്ങുന്നു. പുകയിലെ മണം ദുസ്സുഖമാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു ഗൃഹസ്ഥ എന്നോട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: എന്റെ ഭർത്താവ് പുകയിലെ പൊടി വലിക്കുന്ന ആളാണ്, എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ വിരോധം. പലപ്പോഴും അയാളുടെ കോട്ടുപോക്കറ്റുന്ന ഒരു പൊടി ഡെപ്പ എടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി പൊടി ചുരിഞ്ഞു കളയാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ കെന്റ് പറഞ്ഞു, ഇഗ്നീഷ്യ രോഗിയുടെ മനോനില മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുന്നു ഡോക്ടർ കെന്റ്. എളുപ്പം, വികാരാതീതനായ ഒരു സ്ത്രീ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളുമായി കലഹിച്ച ശേഷം വിറയ്ക്കുന്ന ശരീരത്തോടുകൂടി രോഗശയ്യാലംബനായി തീർന്നു. ഇഗ്നീഷ്യ അവളെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തും. നാഡീമണ്ഡലത്തിൽ നല്ല ഫലമില്ലാത്ത ഒരു യുവതിക്ക് പ്രേമനൈരാശ്യം ബാധിക്കുന്നു. അവളെ പ്രേമിച്ച കാമുകൻ. ഗോപീഷ് സാറെ, നമുക്ക് സമയം അതിക്രമിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി വേറെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ 2-3 പാർട്ടായിട്ട് ഇഗ്നീഷ്യ തീർന്നോ അതോ ഇഗ്നീഷ്യോട് നടത്താം. ഇഗ്നീഷ്യോട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇഗ്നീഷ്യയുടെ നാഡീബലത്തെ ഫലം യുവതിക്ക് പ്രേമനൈരാശ്യം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ഇഗ്നീഷ്യയുടെ. അവളെ പ്രേമിച്ച കാമുകൻ അവളെ വഞ്ചിച്ചു. അവർ പൊട്ടിയുപ്പ് കരഞ്ഞ് വിറയലോ കൊടുത്ത് ഇന്ദ്രിയ കൂടാതെ ആളുകൾ ഉന്തിത്തള്ളി നീക്കുന്നു. ഇഗ്നീഷ്യ അവൾക്ക് വലിയ വിവേചകം, തത്വചിന്താബോധവും നൽകും. ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾക്ക് ഇഗ്നീഷ്യ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ അനുഭവം പറയാം. ഇഗ്നീഷ്യയുടെയും റിലേറ്റഡ് ടു നാട്രമുകൾ. ഒരു അധ്യാപകൻ തന്റെ കൊച്ചുമകളാണ്. അതിന് പിന്നാലെ ഒരു പശു ഓടിയതിനാൽ അത് പേടിച്ച് വിരണ്ടുപോയി. വീണു ബോധം കേട്ട് അപസ്മാര ബാധയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു മാന്ത്രികൻ അതിനെ ശമിപ്പിച്ചു. ഒരു മാന്ത്രികൻ. തുടർന്ന് രക്താതിസാരമുണ്ടായി. വയറ്റിൽ ധാരാളം രക്തം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടില്ല, ഒരാൾ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് കൊടുത്തയച്ചു. രക്താതിസാരം ഇന്ന് പോയെന്നറിഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിശുവും അമ്മയും എൻ്റെ വീട്ടിനരികിൽ ഗുരുവായൂരിൽ തന്നെ താമസമാക്കി. ആ കുട്ടിക്ക് ഡൈജഷൻ തീരെ ക്ഷയിച്ചു. കഴിക്കുന്നൊന്നും ദഹിക്കുന്നില്ല. കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ അതുപോലെ വെള്ളവും പറ്റുമായി കുഴലിലൂടെ പോകുന്നവർ പോലെ പോക്ക്, അതോടൊപ്പം മൂലം തള്ളലും. ഇതിനെ പേടിച്ച് കുട്ടി ശോധനയ്ക്കിരിക്കാൻ തന്നെ സമ്മതം കാണിക്കും. പ്രൊലാപ്സ് റെക്ടമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹോമിയോപതിന് അതിരുകവന്ന് വിശ്വാസമുള്ളതായതുകൊണ്ട് എന്റെ മരുന്ന് കഴിക്കാനേ അവർ കൂട്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പല മരുന്നുകളും കൊടുത്തു തോറ്റു. ഒടുവിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കൂടി പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചോളൂ. അദ്ദേഹം നിസ്സങ്കോചം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വരണ്ടേ.
ഈ അതിരുകടന്ന വിശ്വാസം എന്നെ അന്താളിപ്പിച്ചു. ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്തപ്പി ഇഗ്നീഷ്യയുടെ ക്രോണിക്കായ നാറ്റമും വണ്ണം ഒരു മാത്ര കൊടുത്തു. പിറ്റേന്ന് റിപ്പോർട്ട് കാത്തിരി. എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതമുണ്ടായില്ല. കുട്ടിയുടെ മലം സാധാരണ നിലയിലാക്കി ഇത്ര പെട്ടെന്ന്. 15 ദിവസങ്ങളോളം പുരോഗതി തുടർന്നു. 16 ദിവസം വീണ്ടും തകരാറ് വന്നിരിക്കുമോ എന്ന് സംശയമുള്ള നാറ്റമു ടെന്നമൊരു ഡോസ്. പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് ആ രോഗത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 10 കൊല്ലത്തെ പിന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രം ഞാൻ അറിയും. ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം നിർത്താം. അപ്പൊ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ 10-50 മരുന്നുകളെ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ എൻ്റെ ഫിംഗർ ടിപ്സിലുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാദറിനെയും കൂടി ചേർന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഈ ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു മെഡിസിൻ എത്രയും വേഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസന്റേഷനുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറോട്ട് ആദ്യമാണ് വളരെ നന്നായിരുന്നു സർ. മലയാളം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഭാഷയിൽ അത് കൃത്യമായ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടുകൂടി സാർ അവതരിപ്പിച്ചു. സാറിന് വളരെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കുറെ പേര് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറുണ്ട്. സാറ് ചോദിക്കൂ സാറ്. ഡോക്ടർ ഗോപികൃഷ്ണൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു. എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ. പക്ഷേ ഒരു 2-3 ക്ലാസ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർത്തു. ഒരു സ്പീഡ് കുറച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ ചിലർക്ക് പറ്റും. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 12 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. 20-25 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മെന്റൽ കേസ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഡിപ്രഷനും ഈ നിംഫോമാനിയ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ശരി തന്നെയാണ്. വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരുപാട് കേസുണ്ട്. ഞാനൊന്നും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഡോക്ടറുടെ അനുഭവം വളരെ സമ്പത്ത്, എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഗുണമാണ്. മെന്റൽ ഡിസീസിൽ നമ്മുടെ അത്രയും വേറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അനുഭവ ബോധ്യമാണ്. ഞാനൊരു 250 സിസ്റ്റം ഡിപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്നുപോലും അത് പ്രത്യേകിച്ച് സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി കാണിച്ച ഒന്നുപോലും സൂയിസൈഡ് പിന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ സത്യം. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മെയിൻ മെഡിസിൻ നേട്രമോറും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇഗ്നീഷ്യയാണ്. അത് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓറമെറ്റും നേട്രം സർപ്പുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ചില സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിച്ചാൽ ഫ്ലോറിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ പലത് കൊടുക്കും. അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാലും ഡോക്ടറുടെ പ്രസന്റേഷൻ എക്സലന്റ് ആയിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കുറച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള പലർക്കും അത് എഴുതിയെടുക്കാനും അത് പ്രായോഗികമാക്കാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് 2-3 പ്രാവശ്യത്തേനുള്ളത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് തീർക്കാതെ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. നമുക്ക് ഇനിയും കിടക്കില്ലേ സമയം. അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് കുറച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇനിയും വരണം, ബാക്കിയും കൂടെ കേൾക്കണം. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉഗ്രമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടത് അത്യുത്തമമായിരുന്നു. കാരണം മെറ്റിരാമിഡിക്കായും അനുഭവം കൂടെ ഓർത്തിണക്കിയപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക മധുരം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. താങ്ക് യു സർ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് എബ്രഹാം വൈദ്യൻ, ഡോക്ടർ എബ്രഹാം വൈദ്യൻ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ ഗോപികൃഷ്ണന്റെ ക്ലാസ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കേൾക്കാനിരുന്നതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാല് വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു. ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വളരെ സഹായിച്ചു. ഒരു കവിത പോലെ മലയാളത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഇതിനപ്പുറം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാര്യം ഹോമിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏറ്റവും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടറിന്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആ കേസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു കമന്ററി വായിക്കുന്ന പോലത്തുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഇത് ഓർമ്മ പുതുക്കാവുന്നതല്ല, മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിലത്തെ പല ക്ലാസ്സുകളും, പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എടുത്ത ക്ലാസ്സുകള്, അവര് പറഞ്ഞ കേസ് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുപോയി. അത് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എഴുതി പോലും എടുക്കണ്ട, മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഡോക്ടർ ഗോപികൃഷ്ണൻ ശൈലി ഒന്ന് മാറ്റണം. ഡോക്ടറുടെ കേസ് കിട്ടിയ അനുഭവം പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മരുന്നിന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയേണ്ട, പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു കേസ് വന്നു, ഇന്ന മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിഞ്ഞു കിടക്കും. ദയവായി ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയും ഈ ശൈലി ഒന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ അനുഭവം ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. 3-4 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതാണ് മറ്റേ ഏതൊക്കെ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു ശൈലി മാറ്റിയെടുത്ത് നോക്കിയത്. റിപ്പീറ്റഡ് ആ കേസസ് വരണ്ടാറുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാ ഇബ്രാഹിം വൈദ്യർ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചിരുന്നാല് കുറെ സിംറ്റം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഞങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോരുത്തർ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് മരുന്നായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് അവസാനം അതിന്റെ ആ പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ഉത്തരം പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണമാകുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റേ മലയാളത്തില് നമ്മുടെ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങളെ ഇത്രയും പ്രതിപാദിക്കാൻ നമുക്ക് ആൾക്കാരില്ല ശരിക്കും. മലയാളികരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ അത്ര വിദഗ്ധരൊന്നുമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഇല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ശരിയായിരിക്കും, പഴയ തലമുറയിൽ അത്ര വിദഗ്ധരല്ല. അപ്പൊ മലയാളീകരിച്ച് കേൾക്കാനും അത് നമ്മുടെ പഴയ ഡോക്ടർമാർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകും. മലയാളീകരിച്ച് ഓരോ മരുന്ന്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ സാറ് സംസാരിച്ചോളൂ. സാറ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ സാറ്. ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് അങ്ങനെ അപാകതയൊന്നും, ഞാൻ തുറന്നു പറയാമല്ലോ, എനിക്ക് അങ്ങനെ അപാകത തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡോക്ടർ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ, ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ അനാക്കാർഡിയം പറയുമ്പോഴും സിന പറയുമ്പോഴും കോക്കുലസ് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ കേസുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഇങ്ങനെ കമ്പാരിറ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം. ആ പ്രക്രിയ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാനസിക സിംറ്റവും ഈ മെഡിസിനും ഈ രോഗിയും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് മലയാളം. അപ്പൊ ഈ മലയാളത്തിലായത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാഷ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കൂടെ പോകും. അതേസമയം ഇംഗ്ലീഷിലാ ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഈ ചിത്രം പതിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാനസിക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ചിത്രം രീതി തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. കെന്റ് റിപ്പർട്ടറിയിലെ മെന്റൽ റൂബ്രിക്സ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സുരേഷ് ഇപ്പൊ അബാൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മലയാളം എഴുതി. അങ്ങനെ ഓരോ റൂബ്രിക്കിന്റെ മലയാളം അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ സുരേഷിന്റെ ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സുരേഷ്, യു ഹാവ് ഡൺ എ വണ്ടർഫുൾ വർക്ക്. വളരെ വളരെ നല്ല വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാര്യം ഞാനത് കൂടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതൊന്ന് തലതിരിച്ചിട്ടാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ഒന്ന് തലതിരിച്ചിടണമായിരുന്നു. അതായത് മലയാളം ആദ്യവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷും അങ്ങനെയായിരുന്നു വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ശരിയാണോ ഡോക്ടർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അത് തീർച്ചയായും. നമ്മളെപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ഫൊർസേക്കൻ അബാൻഡൻ പേര് അതിനൊക്കെ ശരിയായ മലയാളം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് അബാൻഡൻ എന്നുള്ളത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഡോക്ടറുടെ ഈ രീതി വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറെ ഇത് മാനസികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥത, മാനസികമായിട്ട് ഒരു നോർമലസി നമുക്ക് പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. പല അതെ ആ ഒബ്സർവേഷനിലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും ഈ ചെറിയ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. നോർമലസിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഒൺലി ഒരു സങ്കല്പമാണ്. അത് ഒരു സങ്കല്പമാണ് നോർമലസി എന്ന് പറയുന്നത്. സർ, നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഡോക്ടർ രാജുവിലോട്ടൊന്ന് പോവുകയാണ്. ഡോക്ടർ ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. രാജു ഡോക്ടർ എവിടെയാണ്? ചെറായി.
ചെറായി ഒന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാനിപ്പോ കയറിയുള്ളേ, അപ്പൊ കുറച്ച് കേട്ടില്ല. ശരി ശരി, ഓക്കെ. ജെയ്സ് പോൾ ഡോക്ടർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏതായാലും ഡോക്ടർ ഗോപികൃഷ്ണന്റെ ഒരു അവതരണം, ഓരോ ഡ്രഗ് പിക്ചർ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം വൈദ്യര് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ പുതുക്കാനും, അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡ്രഗ് പിക്ചർ മനസ്സിൽ ഒന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ നല്ല സരസമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പോയത്. നല്ലൊരു അവതരണ രീതിയായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം ഇപ്പോൾ സമയം പോയി, എനിക്ക് അഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബരൈറ്റ കാർബ്, സീന പോലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് സീന ഒറ്റ വാചകത്തിൽ നിർത്തിക്കളഞ്ഞു. അത് പോരായിരുന്നു. സീന ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ തൊട്ടിലാട്ടുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ആ സീനയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഹാർഡ് റോക്കിംഗ് ആണ് ആ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കരയും, സീന കുട്ടി ചിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ തൊട്ടിലാട്ട് വളരെ ഹാർഡായിട്ട് റോക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ റൂം വരികയാണ്, അവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ആ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിക്കും സീന ഒരു നല്ല ഡ്രഗാണ്. മറ്റേ വെറൈറ്റ കാർബിനൊക്കെ ഉണ്ട്. സമയം പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഏതായാലും അവതരണ രീതി വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോടു കൂടി ഞാൻ അവസാനിക്കും. സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സാറ് കുര്യക്കുരുവിള ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കുരുവിള സാറിനെ കാണുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വൈദ്യഭ്യാസം ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നാളെ 8 മണിക്ക് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ബി സുരേഷ് കുമാർ എത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരു വിദഗ്ധോസ് മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ്. അതിന് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം. 9 മണിക്ക് ഡോക്ടർ സീന സുരൻ എത്തുകയാണ്. ഡോക്ടറെ പ്രസന്റേഷൻ നാളെ വന്ധ്യതയുടെ തന്നെ പുരുഷ വന്ധ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പ്രോട്ടോകോളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 604-ാമത്തെ ദിവസം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഡോക്ടർ ഗോപികൃഷ്ണൻ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു. എല്ലാം ഒരു പുതുമ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതുമ, എന്നും ഒരേ രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഓരോന്ന് മാറി മാറി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഏതാണ് ഉത്തമം എന്ന്. വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിലൊക്കെ കേട്ടു തീർന്നാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ, മാതൃഭാഷയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖം, അതൊരു സുഖം തന്നെയാണ്. ഏതൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂസ് വായിച്ചു തീരുമ്പോഴും അത് ഒരേ സമയത്ത് നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കഴിവ്, നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഹരിഹര സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അത് ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ്. നന്ദി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇന്ന് പ്രത്യേകം വന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ദിവസം 604-ാമത്തെ ദിവസം ഭംഗിയായി അവസാനിച്ചതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി. ഇതോടെ ഈ മീറ്റിംഗ് സമാപിച്ചതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. രാത്രി 8 മണിക്ക് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. ശുഭരാത്രി.